Hello, checking. Hello, hello. Hello. Hello, hello, checking. Hello. അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായി ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ മഹാരഥന്മാർ ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി, രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി, സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി, സംസ്കൃതിയെപ്പറ്റി, പൈതൃകത്തെപ്പറ്റി, നമ്മുടെ രാജ്യം വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികളെപ്പറ്റി, അധിനിവേശങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി നമ്മളോട് സംവദിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ അറിവുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടായി. നമ്മൾ പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും ധരിച്ചും വെച്ചിരുന്ന ഒട്ടനവധി മിഥ്യാധാരണകളാണ് ഈ വേദിയിൽ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടത്. അർദ്ധസത്യങ്ങളും അപൂർണ സത്യങ്ങളും ഇവിടെ തിരുത്തപ്പെട്ടു. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനവും ഈ യൂത്ത് കോൺക്ലേവും കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനമാണ് ഹോട്ട് ടോപ്പിക്. അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ഇടം നേടാൻ ഈ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളായി ഈ വേദി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ വിഷയം പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളതാണ്. സമകാലീന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണത്. ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിനധികമായി കേരളത്തിലെ മാധ്യമരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിറസാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം. ജന്മഭൂമിയുടെ മുൻ പത്രാധിപനാണ്. ശ്രീമാൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അവർകൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്ത് BJP കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്നു. നിലവിൽ BJPയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമാണ്. ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ കൂടിയായിരുന്ന ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമാണ്. എഴുത്തുകാരനാണ്, കോളമിസ്റ്റാണ്, നിരൂപകനാണ്, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമാണ്. ഇനിയും ഒട്ടനവധി ഉപമകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ. ഏറെ ആദരവോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ യൂത്ത് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹരി എസ് കർത്താവറുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും ഗുരുതുല്യന്മാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. സർ, ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ കേരളത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടിയിട്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇവിടെ അനന്തപുരിയിൽ നടക്കുന്ന. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് PC ജോർജ് സാറിന് അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നു ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒരു മേശയ്ക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരുന്ന് ഇഫ്താർ കൂടുന്നു. അതേസമയം മതേതരത്വത്തിന് മകുടോദാഹരണമായി നമുക്ക് പറയാവുന്ന ശബരിമല, അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയും എരുമേലി മോസ്കും ശബരിമലയും തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ശബരിമല, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യപൂങ്കാവനത്തിന് തൊട്ടു താഴെ വാവർക്ക് മോസ്ക് പണിത ശബരിമല, അവിടേക്ക് പോയതിന് DYFIയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ PU ജനീഷ് കുമാർ MLAക്ക് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശനം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മതേതര മതനിരപേക്ഷ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം, ഈ പത്രക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും
മറ്റും പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനം നമ്മുടെ ഈ മതനിരപേക്ഷത അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. സമയം വളരെ പരിമിതമാണ്. നമ്മൾ വൈകിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആതിഥേയനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു, 1 മണിക്കൂർ എന്നത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പോലും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു തിരനോട്ടം നടത്തുവാൻ പോലും പര്യാപ്തമല്ല. പക്ഷേ ആ സാഹസത്തിന് ഞാൻ ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മുതിരുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ സമയപരിമിതി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഞാനൊരു BJP നേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്, അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അത് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്. എൻ്റെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകർ, മാന്യ സഹജീവികൾ എനിക്ക് ചാർത്തിത്തന്ന ഒരു പട്ടമാണ് ഈ BJP നേതാവ്, BJPയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ചില അർത്ഥസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ പൊതുവെ അർത്ഥസത്യങ്ങളും അപൂർണ സത്യങ്ങളുമാണ് അടക്കി വാഴുന്നത് എന്ന്. അങ്ങ് പറഞ്ഞതും ഒരു അർത്ഥസത്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപൂർണ സത്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് 30 അല്ല 4 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഏതാണ്ട് 42 വർഷമായി ഞാൻ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ, വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ. ജന്മഭൂമി മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല. എക്കണോമിക് ടൈംസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, റോയിറ്റേഴ്സ്, ഗൾഫ് ന്യൂസ്, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ, അമൃത TV, അങ്ങനെ വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണിയെടുത്ത എന്നെ ബോധപൂർവം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജന്മഭൂമിയുടെ പത്രാധിപർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നെ ഒരു BJP നേതാവായി ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. ആ നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മാധ്യമ പാരമ്പര്യവും പരിചയവും ഒക്കെ തികച്ചും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ അശ്വത്ഥാമ ഹത കുഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, കുഞ്ചര എന്നത് വളരെ പതുക്കെ പറയുകയും അശ്വത്ഥാമ ഹത എന്ന് ഉറച്ച് ആ അർത്ഥസത്യം വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തതുപോലെ എന്നെ ഒരു BJP നേതാവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ BJPക്ക് നോട്ട് ഈവൻ എ പ്രൈമറി മെമ്പർ ഓഫ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും എനിക്ക് അംഗത്വമില്ല. പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ BJP എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട്, ദർശനത്തോട്, അതിൻ്റെ മാതൃപ്രസ്ഥാനത്തോട് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി വലിയ വില തൊഴിൽ രംഗത്തും പൊതുരംഗത്തും വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്തും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ PC ജോർജിൻ്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. PC ജോർജിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വലിയ ബഹുമാനമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല. PC ജോർജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ PC ജോർജ് എന്ന വ്യക്തി, നമ്മളൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണല്ലോ, ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ അവബോധവും ഒക്കെ മറന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ, രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളാൽ, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദുത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ സമയം, എൻ്റെ ഈ വേദി PC ജോർജിനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലിച്ചോ പാഴാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അഗാധമായൊരു വിഷയമാണ്. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം
എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാചകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. കാരണം അത് അത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണ്, അത്രത്തോളം ദുരൂഹമാണ്, അതിന് പല അർത്ഥ തലങ്ങളുള്ളതാണ്. നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്, ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം. ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ഇക്കാലത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹിന്ദുത്വം. അത് ഹിന്ദുത്വം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ പറയും ഐഡിയോളജി. ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന വാക്കിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റമാണ്, മലയാള പരിഭാഷയാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത്. ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന പദം അപരിചിതമാണ്. ഐഡിയോളജി ഈസ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ഓർ റാദർ എലീൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻനെസ് ഓർ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. നമുക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴുള്ളതും ദർശനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെമറ്റിക് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. സെക്കുലാറിസം പോലെ തന്നെ വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട, തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് ഐഡിയോളജി എന്നുള്ളത്. സെക്കുലറിസം നമുക്കറിയാം, മതേതരം എന്ന് പറയും. വാസ്തവത്തിൽ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മതമില്ലായ്മയാണ്, ആൻറ്റി റിലീജിയൻ, ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. മതമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മതേതരമെന്നും മതേതരത്വമെന്നും ഒക്കെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡിക്ഷണറികൾ പരിശോധിച്ച്, ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചേംബേഴ്സ് ഡിക്ഷണറിയോ ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കുലാറിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് റിലീജിയൻ. മതമില്ലാത്തതെന്തോ അത് മതേതരം. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതേതരത്വം മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പോലും മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലാറിസം എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പഞ്ചസാരയെടുക്കെ പുറത്ത് പഞ്ചസാര എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ ഉറുമ്പുകളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി എന്നതുപോലെ മൗഢ്യമാണ് ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ മതേതര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന് എഴുതി ചേർത്ത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവമത സമഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ഇന്ത്യൻ വീക്ഷണത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ മതേതരത്വം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഹീസ് എ സെക്കുലാർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതവിശ്വാസി അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ വി ഡി സവർക്കർ, ഹി വാസ് എ സെക്കുലാർ പേഴ്സൺ. സവർക്കർ ഒരു സെക്കുലാർ വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരു മതേതര വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മതമില്ലായിരുന്നു, മതവിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്, ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മതേതരവാദിയായിരുന്ന സവർക്കറെയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത് ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ ബോധപൂർവമുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചില വൈദേശിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, ചില സെമറ്റിക് ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവയുടെ പ്രചാരണത്തിന് അനുകൂലമായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പാഴ്ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി, പാഴ്ശ്രമം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ള പദം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ വമ്പിച്ച കടന്നാക്രമണവും ആക്ഷേപവും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നത്.
ഇന്നത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പിടിവാശി കാണിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാരിറ്റി, ഐഡിയോളജിക്കലി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു, അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഘടകം രൂപീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പേരിടണമോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിടണമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു തർക്കം. വലിയ തർക്കമായിരുന്നു അത്. ആ തർക്കത്തിനെ തുടർന്ന് അന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് വരെ ഉണ്ടായി. കാരണം ചിലരുടെ ആവശ്യം അതിന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ദേശീയ സ്വഭാവം വരും. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇന്ത്യൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻനെസ്സിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന, അല്ലെ ഇന്ത്യൻനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യൂറോ കമ്മ്യൂണിസം, ഫ്രാൻസിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ഇറ്റലിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയൊക്കെ അതാത് നാട്ടിലെ ദേശീയത, അതാത് മണ്ണിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം അപ്ലൈ ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ചൈനയിൽ പോലും ചൈനയുടെ സംസ്കാരം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് മാവോ സേതുങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്, ഇന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആയ എന്തിനോടും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പേരിടണമോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പേരിടണമോ എന്നുള്ള തർക്കം വന്നത്. അവസാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെ പേരിടണം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് മേൽക്കൈ കിട്ടി. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ CPI എന്നുള്ള പേരിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പിടിവാശി കാണിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പോലും അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് വിട പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് CPIMൻ്റെ കോൺഗ്രസ്, അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ണൂർ നടന്ന ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് സമാപിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി CPMൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പോലും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസം ലെനിനിസത്തിനോട് വിട പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ച, വലിയ വ്യതിയാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സുകളിലും പാർട്ടി പങ്ക്തികളിലും പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ച നടക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നതാരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അത് പാർട്ടിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പാർട്ടിയെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രസക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മാവോ സേതുങ്ങിൻ്റെ, അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനാണല്ലോ, ഒരുപക്ഷെ മാർക്സും ലെനിനും കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനാണ് ശ്രീ മാവോ സേതുങ്. മാവോ സേതുങ്ങിൻ്റെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സൂക്തമുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന ചെയർമാൻ മാവോയ്ക്കും ചെഗുവേരയ്ക്കും ഒക്കെ വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ. ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരു മാവോ സൂക്തമുണ്ട്, ചുവരുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ഒരു മാവോ സൂക്തമുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, വെദർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഐഡിയോളജി ഈസ് ഇൻ കമാൻഡ് എവരിവെയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, തൊഴിലാളി വർഗ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യത്തിലാണ്, ഈസ് ഇൻ കമാൻഡ് എവരിവെയർ എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ബോംബെയിലൊരു അഡ്വർടൈസേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയുണ്ട്, ഒരു ആഗോള പരസ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സമ്മേളനം. പരസ്യദാതാക്കളുടെയും പരസ്യം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നവരുടെയും പരസ്യം നൽകുന്ന ഏജൻസികളുടെയും ഒക്കെ തലപ്പത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മേളനമായിരുന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് പീയൂഷ് പാണ്ഡെ എന്ന പരസ്യകലയുടെ ആചാര്യനാണ്. പീയൂഷ് പാണ്ഡെ ഈസ് നോൺ ദ ഗുരു ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ്. ഹി ഗേവ് ദി കീനോട്ട് അഡ്രസ്. അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ച മാവോ സൂക്തം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി കേട്ടിരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മാവോയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം പരസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ളതാണ്. അവിടെ മാവോയുടെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും സ്വാധീനം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേദി മറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണോ സദസ്സ് മറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അർത്ഥശബ്ദരായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹി പോസ് ഫോർ എ വൈൽ, അല്പനേരമൊന്നും അദ്ദേഹം നിശബ്ദായതിനു ശേഷം ടുഡേ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ യു ടു അമെൻഡ് ചെയർമാൻ മാവോസ് മാക്സിം, മാവോ സൂക്തം ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് മാവോ സൂക്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭേദഗതിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐ കറക്റ്റ് ഐ അമെൻഡ് മാവോസ് മാക്സിം ഇൻ ദി ഫോളോവിങ് വേ. എന്താണത്? വെദർ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഇൻ കമാൻഡ് എവരിവെയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കമ്പോള ശക്തികൾ, കച്ചവട ശക്തികൾ ആണ് ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന. മാവോസത്തിന് രൂപം നൽകിയ ചൈനീസ് ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പോലും കമ്പോള ശക്തികൾ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ല, ഒരു ദർശനം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി. കാരണം പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രയോഗതലത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാളിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം ലെനിനിസം. പക്ഷേ അത് റഷ്യയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു, ക്യൂബയിൽ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു, ചൈനയിൽ അനുദിനം പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നതിലുപരി ഒരു ദർശനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം, ദർശനം എന്ന് വിളിക്കാം. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭാരതീയം എന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണം. ഈ പീയൂഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞ കച്ചവട ശക്തികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ലേ, ഹിന്ദുത്വ ദർശനം ഏറ്റവും അധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ഏറ്റവും അധികം ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണ വിധേയവും ആക്ഷേപ വിധേയവുമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹിന്ദുത്വ ദർശനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ഹിന്ദുത്വം ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പരിമിതികളില്ല, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അതിർവരമ്പുകളില്ല. അതിനൊരു ദൈവീക സ്വഭാവമുണ്ട്. ദൈവീക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിവൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡിഫൈൻഡ്. ദൈവീകമായത് എന്തും അല്ലെങ്കിൽ അമാനുഷികമായ എന്തും, അത് ദർശനമാവട്ടെ, പ്രതിഭാസമാവട്ടെ, പ്രസ്ഥാനമാവട്ടെ, പ്രവണതയാവട്ടെ, എന്തും അതിനെ നമുക്ക് ഒരു നിർവചനത്തിൻ്റെ 4 ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപനിഷത്കാരന്മാർ, നമ്മുടെ വേദ ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയാണ്, ഒരു ശൈലിയാണ് നേതി ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നേതി ന ഇതി, ഇതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യം എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. സത്യത്തെ നിർവചിക്കൂ എന്നാണ് ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ചോദ്യം, അതിന് കിട്ടേണ്ട ആത്യന്തികമായ ഉത്തരമാണ് എന്താണ് സത്യം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ആ സത്യത്തിനെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയാൻ, വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം ഇതല്ല സത്യം, ഇതല്ല സത്യം, ഇതല്ല സത്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശിഷ്യനെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവികമായ എന്തും ഹിന്ദുത്വം ദൈവികമായ ഒരു ദർശനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം കാണുന്നു, ഹിന്ദുത്വം നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ കാണുന്നു.
അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അനിർവചനീയമായ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി ഹിന്ദുത്വത്തെ നിർവചിക്കാൻ ഒരു ദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജനതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വീര വിനായക ദാമോദര സവർക്കറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ആ പിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിശേഷണം നൽകിയത് ഇന്ത്യക്കാരല്ല. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വി ഡി സവർക്കറെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലണ്ടൻ ടൈംസ് എന്ന പത്രമാണ്. അത് 1900 ആദ്യ ഭാഗത്താണ്, ഏതാണ്ട് 1906 സവർക്കർ തൻ്റെ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനത്തിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1910 ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആരാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലഘുലേഖ, അതിനൊരു ചെറിയ പുസ്തകമായി ലഭ്യമാണത്. അത് 1910 പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 200 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം, 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് ഹിന്ദുത്വത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ശക്തമായ നിർവചനത്തിന് ഒരു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ശ്രമിക്കുന്നു. സവർക്കർ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നാമൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അയാളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, ഈസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല, പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ രാജനൈതിക മേഖല, അല്ലെ രാജനൈതിക രംഗം, രാജനൈതികത്വം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അന്ന് സവർക്കറും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വക്താവോ നേതാവോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു രാജനൈതികതയുടെ. അപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാജനൈതികത, യു ക്യാൻ ഇൻ്റർവിൻ കേട്ടോ, ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല സാർ, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ 1906 സവർക്കർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഹിന്ദുത്വം എന്ന ആശയവുമായിട്ട് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നീട് 10 അതിനുശേഷം 19 ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 23 അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും, ഇത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വം, ഹിന്ദുയിസം ഈ മൂന്നും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് മൂന്നും ഒന്നല്ല, ഒരിക്കലും ഒന്നായി ചേരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത 3 പദങ്ങളാണ്, 3 അർത്ഥതലങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് 100 കൊല്ലത്തിനിപ്പുറവും ഈ ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുയിസവും ഹിന്ദുത്വവും 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സോറി സാർ, 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 200 കൊല്ലങ്ങൾ, 1923, സോറി 100 കൊല്ലം, 100 years, 100 വർഷത്തിനിപ്പുറവും ഈ 3 പദവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് ഒന്ന് സാറിന് നമുക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ള പദം പലപ്പോഴും ഹിന്ദുയിസമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഹിന്ദുയിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതം, ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ, ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെ, കുറേ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദു മതമേ അല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സവർക്കർ ഒരു ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മതവിശ്വാസി, അതിൻ്റെ സങ്കുചിതമായ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നിരീശ്വരവാദി. അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മതേതരവാദിയായിരുന്നു. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതേതരവാദിയായിരുന്നു. പല ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഗോവധം നിരോധിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന, ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സവർക്കർ. ഇന്ന് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നവർക്ക്, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഗോവധ നിരോധനത്തിനെ അനുകൂലിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഗോവധ നിരോധനം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഗോവധ നിരോധനം ഭരണഘടനയിൽ പോലും ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്തൊരു മതവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും
മതാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്, ഒരു ദർശനത്തിന് അദ്ദേഹം കൂട്ടുനിൽക്കില്ല, അത് പ്രചരിപ്പിക്കില്ല, അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാർശനികമായ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഈ ഹിന്ദുത്വം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർശനത്തിന്, എങ്ങനെയാണ് സർ ഈ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഇതിന് നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു? അവിടെയാണ് ഇപ്പം ഈ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനിടയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നിരീശ്വരവാദി. നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപവും ഭാവവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആത്യന്തികമായ ഒരു ശക്തിയെ, ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിവൈൻ ഫോഴ്സ്, അതിനെ സാവർക്കർ എല്ലാ കാലത്തും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, ആരാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയോ ചില ഉപാസനകൾ നടത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയായിരുന്നു സാവർക്കറുടെയും. ഒരു തരത്തിൽ ഭാരതീയ ഈശ്വര ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഭാരതീയ ഈശ്വര ദർശനം, ഇതൊക്കെ ഈശ്വര ദർശനങ്ങളാണ്. ഭാരതീയ ഈശ്വര ദർശനമായിട്ട് നമ്മൾ പുല്ലിനെയും പുഴുവിനെയും ഈശ്വരനായി ആരാധിക്കും, സൂര്യനെ ആരാധിക്കും, വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കും. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഉള്ള ആരാധനാക്രമവും നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവർ വേദത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന, വൈദികമായ ആചാരക്രമങ്ങളിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ആര്യ സമാജക്കാർ, അവർ ക്ഷേത്രാരാധനയ്ക്കും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും എതിരാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ, മുസ്ലിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കെതിരാണല്ലോ, ക്ഷേത്രാരാധനയ്ക്കെതിരാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയെ ഭർഷിക്കുന്നവരാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വലിയ വക്താക്കളായ ദയാനന്ദ സരസ്വതി. അതിനെ എതിർത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിൽ സവർക്കറെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു എന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ അതേവശം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദിയാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നിരീശ്വരവാദിയാൽ രൂപം കൊടുത്ത, ഭാവം കൊടുത്തതല്ല ഹിന്ദുത്വം. ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കാൻ സവർക്കർ സാധിച്ചു, അല്ലെ സവർക്കർ ശ്രമിച്ചു. ഒരു ദർശനമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ദർശനം സവർക്കർക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ട്. സവർക്കർ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഹിന്ദുനെസ്. ഹിന്ദുത്വം ഒന്നുമല്ല. ലണ്ടൻ ടൈംസ് എഴുതിയ സവർക്കർ ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഹിന്ദുനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻനെസ് എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് എഴുതിയത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിതാവല്ല. നമ്മൾ പലർക്കും ഈ തെറ്റായ രീതിയിൽ പിതൃത്വം ആരോപിക്കും. അത് വിവാദം ആവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പിതൃത്വത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. സവർക്കർ ശരിക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ സന്തതിയായിരുന്നു. സവർക്കർ വാസ് എ സൺ ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ. ഹി വാസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ. ഹി വാസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ. സവർക്കറെ പോലെ തന്നെ ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ സന്തതിയായിരുന്നു, ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു. മദൻ മോഹൻ മാളവിയ, പണ്ഡിറ്റ് കാശി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച മദൻ മോഹൻ മാളവിയ, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സന്തതിയായിരുന്നു. ബംഗാളി റൈറ്ററും ലിറ്ററേച്ചർ ആചാര്യനായിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥ് ബസു. യെസ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, കേരളം ഉൾപ്പെടെ. കേരളത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിവാദം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കുത്തകാവകാശം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വിവാദമാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സങ്കുചിത മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുത്വമല്ല. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് സമകാലിക കേരളത്തിൽ, സമകാലീന ഭാരതത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വം എന്നത് ഹിന്ദു മതാധിഷ്ഠിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡയലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മതാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ഹിന്ദുത്വത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ, മതാധിഷ്ഠിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം അപകടകരമാണ്. അതാണ് ഞാനിവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഹിന്ദുത്വവും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
ക്ഷമിക്കണം, രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുയിസവും ഹിന്ദുത്വ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ്. എക്സാക്ട്ലി. പോളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ ഓർ ഹിന്ദുത്വ പോളിറ്റിക്സ് എന്നതും സാർ തന്നെ പറയേണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വം, ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ല, രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വം ഇതാണിന്ന് പ്രചാരം നേടുന്നത്. ഹിന്ദുത്വത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഹിന്ദുത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. നമുക്കറിയാം, പല നേതാക്കളും പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരൊക്കെ ഹിന്ദുത്വ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണ്, ഹിന്ദുത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, ഹിന്ദുത്വ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. അവർ പോലും ചില സ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഹിന്ദുത്വാധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ മടിക്കുന്ന അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. അതേ അവസരത്തിൽ ഹിന്ദുത്വവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, ഹിന്ദുത്വവുമായി ഒരു രീതിയിലും ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പല അവസരങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, CPM ആവട്ടെ, CPM പലപ്പോഴും അവരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ, DYFIയുടെ സമ്മേളനമാവട്ടെ, അല്ലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സൂക്തങ്ങൾ, വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സൂക്തങ്ങൾ, അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ, കുമാരനാശാൻ്റെ സൂക്തങ്ങൾ, അയ്യാ വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ സൂക്തങ്ങൾ, വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ, ഇവരൊക്കെ ഹിന്ദുത്വാചാര്യന്മാരാണ്. ഈ ഹിന്ദുത്വാചാര്യന്മാരെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നു. അത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമോ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വമാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുത്വമാണ്. കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സന്യാസിമാരെ പോയി സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാത്തപ്പോൾ അവരെ തള്ളിപ്പറയും. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ലളിതാ സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുക, അതുപോലെ വലിയ രീതിയിൽ കുറി വരയ്ക്കുക, കാവി ഷോളുകൾ അണിയുക. അടുത്ത കാലത്ത് UP തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ മഠങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടല്ല, വോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം. ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആൻഡ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ, അവരെ പലപ്പോഴും അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, അവരെ വേർതിരിക്കുന്നത്, എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഓൾവേസ് സീസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുക. അവൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടാവുന്ന വോട്ടിലാണ്. ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാനെ സംബന്ധിച്ചോളം, അവൻ അടുത്ത തലമുറയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഭാവി ഭാരതം എങ്ങനെയാവണം, ഭാവി ലോകം എങ്ങനെയാകണം, നമുക്കെങ്ങനെ വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉപനിഷത്ത് വാക്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും, അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഋണന്തോ വിശ്വമാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആര്യമയമാക്കുവാൻ നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും, അതിന് ഭാരതത്തെങ്ങനെ വിശ്വഗുരുവാൻ സാധിക്കും, ഭാരതത്തിന് എങ്ങനെ നേതൃത്വം നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദു അഹിന്ദു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളായ പല നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ വേദികളിൽ വന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആവേശപൂർവ്വം സംസാരിക്കും. അത് ഈ പറയുന്ന അടുത്ത തലമുറയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെയോ ലോകത്തിൻ്റെയോ മാനവരാശിയുടെയോ ഭാവിയോ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടല്ല, അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കാം, ഏത് പാർട്ടിയിൽ എനിക്കൊരു സീറ്റ് ലഭിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രം കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതൊരുപക്ഷെ വിവാദമായി എന്നും വരാം. ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ
കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്. ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ പോലെ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്, നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അത് തിരുത്തുക, ശരിയായിട്ട് എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തൊരു സംവാദത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി വളരെ ഒരു സ്വാഗതാർഹമാണ്. സാധാരണ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വേദി വരിക, അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഇറ്റ്സ് ഇസ് എ മോണോലോഗ്. മോണോലോഗ് അഗെയിൻ ഇസ് എ സെമിറ്റിക് കൺസെപ്റ്റ്. നമ്മുടേതൊരു ഡയലോഗിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ്, നമ്മുടെ സംവാദത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം. നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകളിലുടനീളം സംവാദമാണ്, ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ എന്നാണല്ലോ. അതിൽ കൃഷ്ണൻ അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും കൃഷ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണ പത്രക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് ബീങ് ഗ്രിൽഡ് ബൈ അർജുന. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അർജുനോട് പറയുന്നു, ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ബോധ്യമാകത്തോണ്ട് ഞാനെൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്കിതൊക്കെ ബൗദ്ധികമായി അനുഭവവേദ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അംഗീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം, ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മോണോലോഗിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു. ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ രീതി സ്വീകരിച്ചത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ്. പക്ഷേ ആ സംവാദത്തിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, സദസ്സിനും തീർച്ചയായിട്ടും സർ, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു വേദി സദസ്സ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വിടാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം, താഴെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. സർ, 1923 വീര സവർക്കർ ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇസ്താംബുൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഖലീഫയ്ക്കും ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മതമൂല്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമുകളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനപിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വീകാര്യതയും, അതോടൊപ്പം 1919 മുതൽ 22 വരെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് നടന്ന ഒട്ടനവധി കലാപങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളുടെ ഈ കുലത്തെയും നമ്മളുടെ ഭാരതാംബ എന്ന് നമ്മൾ അമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജന്മനാടിനെയും അതിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ആശയം ഭാരതത്തിലെയോ ലോകത്തിലെ എവിടത്തെയോ നോൺ ഹിന്ദുസിന് ഒരു വിരുദ്ധമായ ഒന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനോ അവരെ നശിപ്പിക്കാനോ അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ബട്ട് ഇതൊരു സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ, ഷിക്കാഗോയിലെ മതസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം എ ലാൻഡ് ഓർ എ നേഷൻ വിച്ച് ടോട്ട് ദ വേൾഡ് ബോത്ത് ആക്സെപ്റ്റൻസ്, യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ്. ആ ഒരു ആശയം തന്നെയല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും സ്വാധീനം കാരണം നമുക്ക് പല ആശയങ്ങളും തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കുലാറിസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഈ പറയുന്ന ടോളറൻസ് നമ്മൾ വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. യു ഷുഡ് ബി റിലീജിയസ്ലി ടോളറൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മതസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവണം. സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ടെൻഡൻസിയാണ്. നിങ്ങളെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളെ സഹിക്കുന്നു, ഐ ടോളറേറ്റ് യു. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ വിളമ്പുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു സമയമായോ ഒരു 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 കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല ഒരിക്കലും. റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അർത്ഥമുള്ള, കനോട്ടേഷനുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ
നമ്മുടേത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞ അവേഴ്സ് ഇസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. നമ്മളെല്ലാ ദർശനങ്ങളെയും എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും എല്ലാ ആരാധനാക്രമങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. അവേഴ്സ് ഇസ് ഇൻക്ലൂസീവ്, നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. നമ്മൾ ആരെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. പണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ പാതിരിമാർ പോയിരുന്നു. പാതിരിമാർ പോയി അവർ ഗുരുദേവനുമായിട്ട് തർക്കിക്കുകയാണ്. ഇതര മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദുയിസത്തിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർ തർക്കിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവരുടെ വാദഗതികൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പാതിരിമാർ ഗുരുദേവനോട് ചോദിച്ചു, സ്വാമിജി ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുമോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വളരെ രസകരമായ അർത്ഥവത്തായ മറുപടിയുണ്ട്. പുറത്താക്കുകയല്ല നമ്മുടെ മതം, അകത്താക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മതം. ഇതാണ് ഭാരതീയത. നമ്മുടെ ഋഷിമാർ പറഞ്ഞത് ഏകം സദ് വിപ്ര ബഹുധാ വദന്തി എന്നുള്ളതാണ്. സത്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെ വിപ്രന്മാർ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ, വിപ്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ, അവർ പല രീതിയിൽ നിർവചിക്കുന്നു. സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. ഏത് ദേവനെ നമസ്കരിച്ചാലും അത് കേശവൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആകാശാത് പതിതം തോയം കേന ഗച്ഛതി സാഗര. കടലിലേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ആരാധനയും എല്ലാ നമസ്കാരവും അത് മുസ്ലിമിൻ്റെ പള്ളിയിലായിരുന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പള്ളിയിലായിരുന്നാലും എവിടെ മുട്ടുകുത്തുന്നുവോ അത് ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മുട്ടുകുത്തലായി കാണാനുള്ള വളരെ വിശാലമായ മനസ്കത ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഭാരതീയർ. പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് അപജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, അപകർഷതകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയോളജി അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഐഡിയോളജി. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വാർ തിയറി, വർഗ സമര സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വാർ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്. ക്ലാസ് വാർ എന്ന് ഓൾവേസ് വൺ ക്ലാസ് ഇസ് എഗൻസ്റ്റ് ദി അതർ ക്ലാസ്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുകയും അതിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതര സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഒരു തരം വിഭാഗീയതയുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ രീതിയിലുള്ളൊരു വിഭാഗീയത നമുക്കില്ല. ഇപ്പോൾ സവർക്കറെ പോലും ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായി അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. വാത്സ്യായനൻ, സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് ടാബു ടു ഹിന്ദുയിസം, ഹിന്ദു കൾച്ചർ. കാരണം ലൈംഗികത പാപമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മതങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം ലൈംഗികത ദൈവികമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ. കാമശാസ്ത്രം എഴുതിയ വാത്സ്യായനെ മഹർഷിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ്. ഈശ്വരനെ നിഷേധിച്ച സർവാകനെ മഹർഷിയായി കണ്ട പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന് RSSകാരെ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനി PC ജോർജിനെ പോലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂസഫ് അലിയെ പോലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല, പിണറായി വിജയനെ പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഹിന്ദുത്വ ദർശനം. പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ആ രീതിയിൽ അതിന് പ്രചാരം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ ഹിന്ദുത്വം ഒരു വിഭാഗീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി, ഒരു മതേതര വിരുദ്ധ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ആ ശ്രമത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ, ആ ശ്രമത്തിന് സഹായകമായ നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും ഹിന്ദുത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് ഈ അപകടം. അല്ല, അതാണല്ലോ സാർ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗമായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളും അതിൻ്റെ പാരൻ്റ് സംഘടനയായ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘവും. അതുവഴി ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സമയത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം മൂലം എൻ്റെ അവസാന ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് സാറിനോട് ചോദിക്കാവുന്ന സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ അവസാന ചോദ്യം, ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം,
ഹിന്ദുത്വം എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദേശീയത. ഒരുപക്ഷെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ പേന എന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്കൊരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പോലെയോ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരു ദേശീയതയും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അതിൽ ഉള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു ഹിന്ദുത്വം ഒരു ദർശനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല, അതൊരു ദർശനമാണ്. ഹിന്ദുത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമാണ്, പ്രസക്തമാണ്. ഇന്നങ്ങനല്ല. ഇന്ന് ഏത് ഇതര പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അധികാരം നേടണം എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊരു മലയാള കവി പാടിയിട്ടുണ്ട്, അധികാരം കൊയ്യണം ആദ്യം എന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരം കൊയ്യണം ആദ്യം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻനെസ്സിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിലില്ല. അധികാരം നമുക്ക് വേണ്ട. അധികാരം ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയ രാജാക്കന്മാരാണ് അശോകനും മറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം. അന്ന് രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അവരെ ശാസിക്കാൻ, അവരെ തിരുത്താൻ ധർമാചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മഹർഷിമാരാണ് അവരെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത്, മഹർഷിമാരാണ് അവരെ തിരുത്തിയിരുന്നത്. മഹർഷിമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ധാർമ്മിക അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ത്യാഗിയായ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗിയായ ഋഷിവര്യൻ, സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച ഋഷിവര്യൻ ഈ പറയുന്ന അധികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിയേക്കാൾ മുകളിലായിരുന്നു. അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിവിടെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. കേരളം ഭരിക്കുന്ന കേരള ഭരണത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആണല്ലോ. ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യ എടുത്ത സന്യാസിയുടെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ച വാസ്തവത്തിൽ രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം, ഇതാണ് ഭാരതീയത. അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ആൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാജ്ഭവനിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. രാജ്ഭവനിലൊരു പൂജാമുറിയുണ്ട്. 140 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജ്ഭവൻ, കേരള രാജ്ഭവൻ. അത് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ അതിഥി മന്ദിരമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പൂജാമുറിയുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു പൂജാമുറി. അവിടെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ മാറാല പിടിച്ച് വൃത്തിയാക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മുറി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നുള്ള മുസ്ലിം ഗവർണറായി വന്നപ്പോൾ അത് തുറന്നു വൃത്തിയാക്കി. എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അവിടെ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു. വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരാളിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആരാണ് ഹിന്ദു? ഇതാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ നിർവചനം. അപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു നാമധാരി ആയതുകൊണ്ട് എത്രയോ ഹിന്ദു ഗവർണർമാർ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാജ്ഭവൻ വാണിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കുവാനും അവിടെ വിളക്ക് കൊളുത്താനും അന്തിത്തിരി കത്തിക്കുവാനും ഒരു മുസൽമാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം, ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഗവർണറുടെ വക്കാലത്തുമായിട്ടല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒരു വസ്തുത പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സെഷൻ ഏകദേശം നമ്മൾ 50 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചതിൽ സാറിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു അര മിനിറ്റിലെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലുണ്ട് ഹിന്ദുത്വം എന്നത്. ആ ഹിന്ദുത്വം എന്നത് കൊണ്ട് ഭാരത സംസ്കാരം, നമ്മളുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വിശ്വഗുരുവായ രാജ്യം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം, ഒരു അര മിനിറ്റ് ഉത്തരമാണ് സാറ് പറഞ്ഞ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ ആ ചെയ്തി. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ മറ്റേ അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സാർ, സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം സാറ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഹരി, ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടും തലോടിയും പോണെങ്കിൽ പോലും ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂർ സമയം വേണം.
അപ്പോൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം, അത്രയേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ജാമ്യം പോലെ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഓവർ ടു യു ഓഡിയൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യാനുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മൈക്ക് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സാർ നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. സാർ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കേട്ട സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഒരു രാജാവും കാവ്യെടുത്തൊരു സന്യാസി വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കൾച്ചറൽ ഹിന്ദുവും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ സാറിന് തോന്നിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനേക്കാൾ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു അല്ലേ ആവശ്യം എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയണമെന്നൊരാഗ്രഹം. ഞാൻ ഈ പേരെന്താ? കൃഷ്ണപ്രസാദ്. കൃഷ്ണപ്രസാദിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് 101% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. കാരണം കേരളത്തിന്, ഭാരതത്തിന്, ലോകത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദു അല്ല, സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദുത്വം പറയുകയും ഹിന്ദുത്വം ഉപയോഗിക്കുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ കറിയേപ്പല പോലെ ഹിന്ദുത്വം വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഹിന്ദുവാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. സാംസ്കാരിക ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനമല്ല, അതൊരു സാംസ്കാരിക ദർശനമാണ്. അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ തലമുണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരമല്ല ആത്യന്തം. പോളിറ്റിക്സ് ഈസ് ഓൺലി ദി മീൻസ്, നോട്ട് ദി എൻഡ്. അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമല്ല. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. തുറന്നു പറയാം, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ ശാഖയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. ആ ശാഖയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം. എൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് സാംസ്കാരിക പരിഹാരമാണ് ആവശ്യം. പ്രശ്നങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി പരിഹരിക്കണം. സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് കേരളത്തിൻ്റെ ആവട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ ആവട്ടെ, ലോകത്തിൻ്റെ ആവട്ടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ ധാർമ്മികമാണ്, സാംസ്കാരികമാണ്, രാഷ്ട്രീയമല്ല, സാമ്പത്തികമല്ല. ഈ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നുള്ളതും സാമ്പത്തികമാണെന്നുള്ളതും ഒരു ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നില്ല. ആ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു, ആ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതൊരു സാമ്പത്തിക പരിഹാരമായിരുന്നു, ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ഇന്ന് അമ്പയ പരാജയമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതത്തിന്, കേരളത്തിന്, ലോകത്തിന് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നേതൃത്വം സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം തന്നെയാണ്, രാഷ്ട്രീയമല്ല. സർ, ഈ നിമിഷത്തിൽ ശ്രീ സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ റെവല്യൂഷന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മൈക്കൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചോളൂ. പേരൂടെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് രാജലോക. അപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീടുള്ള എബ്രഹാമിക് റിലീജിയൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനൊരു റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മളെ ഋഷിവര്യന്മാർ നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മളത്. ജനനിയും ജന്മഭൂമിയും സ്വർഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡായി കാണുന്നൊരു സമ്പ്രദായം. കാരണം ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് സ്വർഗമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഈ ഒരു ഭൂമിയെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡായി കാണുന്നതിലുള്ള പ്രോസും കോൺസും സാറെന്ന് പറയും. എൻ്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളുടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ, ഈ വേദിയിൽ 4 ദിവസം മുമ്പ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അദ്ദേഹം മതവും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു കാടും പൂന്തോട്ടവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മതവും
സംസ്കാരവും തമ്മിൽ. കാരണം ഒരു ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അടുക്കും ചിട്ടയും അനുസരിച്ച് ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അവിടെ ചൂടാണ്, അത് എക്സ്ക്ലൂസീവാണ്. എല്ലാ ചെടികൾക്കും അവിടെ വളരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവസരമില്ല, അവകാശമില്ല. നേരെ മറിച്ചൊരു കാട്ടിൽ എന്തും വളരും. കാടെപ്പോഴും തണുപ്പാണ്. സംസ്കാരം കാടാണ്, വനമാണ് കാട്, വനതുല്യമാണ് സംസ്കാരം. മറിച്ച് മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിമിതമാണ്. അതിൻ്റെ സാധ്യത, അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഒക്കെ പരിമിതമാണ്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിവിശാലം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മതാധിഷ്ഠിതമല്ല. ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അല്ലെ ഹിന്ദുത്വ ദർശനവും മതാധിഷ്ഠിതമേ അല്ല. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് പ്രദീപ്. ചേട്ടാ, ഒരു സംശയം. നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച സവർക്കറിൽ കൂടുതൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി പോയില്ലേ? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി, ഭാവിയുടെ ദർശനം എന്ന നിലയ്ക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആധുനിക കാലത്തിന് വിവേകാനന്ദൻ്റെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? മൈക്കൊന്ന് അകറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവും. ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുത്വം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കാമോ ചേട്ടന്? നമ്മൾ സവർക്കറെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് ഭാവിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അല്ലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുത്വം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ സവർക്കറേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ലേ ഗാന്ധിജിയും വിവേകാനന്ദനും? വിവേകാനന്ദൻ്റെ പങ്കല്ലേ ആദ്യത്തേത്? ഒരു പുതിയ തുടക്കം, ഒരു വഴി വെട്ടി തെളിച്ചത് അല്ലേ? ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറയാണ്, ഗാന്ധി ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നോ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വവാദിയായിരുന്നോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. വെദർ ഹി വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു ഓർ എ ഹിന്ദു പൊളിറ്റീഷ്യൻ, ഇതെൻ്റെ ഒരു തർക്കമാണ്. ഞാനത് പരസ്യമായി വേദിയിൽ പറയേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാതിരുന്നു. സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി വര്യനായിരുന്നു. അപ്പം വിവേകാനന്ദൻ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സവർക്കർ മുമ്പ് തന്നെ സവർക്കറേക്കാൾ വളരെ വാചാലനായിരുന്നു. പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ സവർക്കർ ഹിന്ദുത്വത്തെ കണ്ടത് ഒരു ജനതയുടെ, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി, അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ടായിരുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവേകാനന്ദൻ ആ രീതിയിലില്ല. ഇതിനൊരു മാനവ ദർശനമായിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആധ്യാത്മിക ഔന്നത്യത്തിന് വേണ്ടി, ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിർവചിച്ചത്. പക്ഷേ സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ഓഫ് ദ ടൈംസ്. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു സവർക്കർ. അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവായി. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായൊരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നിലയിൽ ഭാവി ഭാരതം എങ്ങനെ ആവണം, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഹിന്ദുത്വത്തിലായിരിക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും ഹിന്ദുത്വത്തെയും നിർവചിക്കാനാണ് സവർക്കർ ശ്രമിച്ചത്. ചോദിച്ചോളൂ. എൻ്റെ പേര് രാഹുൽ. സവർക്കറെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഞാൻ സവർക്കറെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ബയോഗ്രഫി ഉണ്ട് വിക്രം സമ്പത്തിന്. അദ്ദേഹമാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സവർക്കർ വോളിയം 1 ആൻഡ് വോളിയം 2. അത് അങ്ങ് ജന്മഭൂമിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സവർക്കറിനെ മലയാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിക്രം സമ്പത്തിൻ്റെ ആ ബയോഗ്രഫി പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? കാരണം ഈ സവർക്കറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കും സവർക്കറിനെ എതിർക്കുന്നവർക്കും സവർക്കറിനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. ഒന്ന്, ഞാൻ ജന്മഭൂമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇല്ല. ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ജന്മഭൂമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലല്ല. സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. വാസ്തവത്തിൽ സവർക്കർക്ക് ഭാരതീയ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം ഈ രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സവർക്കറുടെ ഒരു ഛായാചിത്രം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും സവർക്കർ നടത്തിയ പോലൊരു സഹന സമരം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ. ഇപ്പം ഹിന്ദുത്വത്തെ അദ്ദേഹം നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അത് എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേനയും കടലാസുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്, ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഹിന്ദുത്വത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആൻഡമാൻ ജയിലിലെ ചുവരുകളിൽ, ജയിലറയുടെ ചുവരിൽ നഖം കൊണ്ടുവരെ ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവിനെ നിർവചിച്ചു. ആരാണ് ഹിന്ദു? സിന്ധു മുതൽ സമുദ്രം വരെയുള്ള ഭൂമിയെ പിതൃഭൂമിയായും പുണ്യഭൂമിയായും കാണുന്നവനാരോ അവൻ ഹിന്ദു. എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ, എത്ര ലളിതമായ നിർവചനം! അത് അദ്ദേഹം ഒരു കവിതാരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടത്, ആൻഡമാനിലെ ജയിലറയുടെ ചുവരിൽ എഴുതിയിട്ടത് സ്വന്തം നഖം കൊണ്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേനയോ പെൻസിലോ കടലാസോ കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. അത്രയേറെ ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചെരുപ്പ് നക്കിയായി. അതിൽ തെറ്റില്ല, കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധിയെപ്പോലും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെപ്പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചെരുപ്പ് നക്കി എന്ന് ആ കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ സവർക്കറെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും സവർക്കറെ തമസ്കരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ, സംഘടിതമായ, ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് നടത്തിയ ആൾക്കാർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സവർക്കറെ അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു അപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ടാണ്, ഒരു ക്ഷമാപൂർവമാണ് പലപ്പോഴും സവർക്കറെ അവതരിപ്പിക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം. സർ, എൻ്റെ പേര് ബിജു നായർ എന്നാണ്. സാർ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ച ആശയങ്ങളോട് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഞാൻ വച്ചു പുലർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം കൃഷ്ണനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശാക്തീകരിച്ച അർജുനൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുവാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്, രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവിന് വലിയ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ ഇവിടെ വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഗവർണർ, അദ്ദേഹം ആ ഒരു സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന് ഇന്ന് രാജ്ഭവനിൽ വരെ എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി നേടിയെടുത്ത ശക്തിയല്ലേ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, ഹിന്ദുത്വം ദൈവീകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിർവചനങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും ഇതല്ല ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയല്ലേ? അതിനു പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുത്വ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ, ഇപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ പോലും ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വയ്ക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കായി ഇതിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഒരു ചോദ്യമല്ല, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും എന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചോദ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വിയോജിപ്പാണ് ആവശ്യം, യോജിപ്പല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു സംവാദത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ ഋഷി പുങ്കവന്മാരൊക്കെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കഠോപനിഷത്തിൻ്റെ നായകൻ നചികേതസ്, അദ്ദേഹം വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെയാണ് ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം പിതാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്, സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ കാപട്യം തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം യമധർമ്മനെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തു സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലല്ല, സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ലെനിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വചനമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫ്രെയിം ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാൻ ടു സീക്ക് ആൻസേഴ്സ്. ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം വ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ, ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത്
ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലല്ല, പക്ഷെ സത്യം അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്. അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നേതി ഇതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മറുപടി വരുന്നത്. കാരണം അവനൊരു സംശയത്തിനിടയാകുകയേ ചെയ്യരുത്. ഇതല്ല എന്ന് തറപ്പിച്ചു പറയുകയും ഇതാണ് എന്ന് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗുരു ശിഷ്യനോട് പറയുന്ന തത്വമസി, അത് നീ തന്നെയാണ്. അപ്പം ശിഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയും. ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. ചോദ്യം ചെയ്യാത്തൊരു സമൂഹം ഒരു മൃതപ്രായമായ ഒരു സമൂഹം തന്നെയാണ്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ സമൂഹം തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുവും സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുവും സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയം നൈമിഷികമാണ് സഹോദര. എന്നും നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ചിലപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സാംസ്കാരികമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൽകുന്ന ബലം, അത് തരുന്ന സംഘടനാ വൈഭവം, സംഘടനാ സംവിധാനം ഏത് രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുത്വമാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുവാൻ കാരണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സാംസ്കാരിക ഹിന്ദുത്വത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദുത്വത്തിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാം. അതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. വിജു. സർ, നമുക്ക് 11:35 വരെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ബിജു ചേട്ടൻ ചോദിച്ച് നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് 2014 ഇപ്പുറം ഈ ഹിന്ദുത്വമായിട്ട് ചേർന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ CAA ഉണ്ട്, മുത്തലാഖുണ്ട്, കാശ്മീരുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ റമ്മും കോളയും പിൻബലത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ശൂലമുണ്ട്, ഗർഭിണിയുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടിപ്പോൾ ബുൾഡോസർ വരെ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വത്തിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബിജു ചേട്ടൻ ചോദിച്ച ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുത്വവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്തതല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? അറിയാത്തതാണോ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതാണോ? ഇതല്ല ഹിന്ദുത്വം, ഈ ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ CAA അല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത്, കാശ്മീരിലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ഹിന്ദുത്വം ഇതല്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ അറിയില്ല എന്ന് ഭാവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഉണരുന്നവരെ നമുക്ക് ഉണർത്താം, ഉണരുന്നു എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഉണർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്തായാലും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടും അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാം, തള്ളിക്കളയാം. വ്യക്തിപരമായി കൂടുതൽ സംവാദത്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അത്തരം അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ ക്ഷമിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹിന്ദു കോൺക്ലേവിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ഗംഭീരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ ഹരിയസ് കർത്തയോട് അനന്തപുരി ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനത്തിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മൊമെൻറ്റോ കൈമാറുന്നതിനായിട്ട് പ്രതിഭേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ഹരിയസ് കർത്താജി ആൻഡ് ഹരിപ്രസാദ് ജി. ഹിന്ദു യൂത്ത് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷൻ റീ ഇമാജിനിങ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോക്ടർ വിക്രം സമ്പത്ജിയും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂരജ് രാജേന്ദ്രൻ ജിയാണ്.
the session on reimagining Indian history, challenges and opportunities, and Suraj Rajendran to host the event. Welcome, sir. Namaste. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ അകത്ത് മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. പിന്നിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക. നമ്മൾ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയായി. ഈ ഒരു സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂരജ് രാജേന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Namaste. A very warm welcome to our youth conclave. And this is the most awaited session of this conclave. I must say that. And the topic of discussion is reimagining Indian history, challenges and opportunity. When we live in a time when reclaiming Indian history or reimagining Indian history or rewriting Indian history are buzzwords, and beyond the buzzwords are creating a hype behind these words. Is there a way forward? That is what we are trying to look in this session. And we have a special guest to discuss the topic. We have Vikram Sampath. Dr. Vikram Sampath is actually an academician. I must say this, he is one of the finest academicians of our time. And he's the author of 6 acclaimed books. And his latest book, 2-volume biography about Savarkar. Savarkar Echoes from the Forgotten Past and Savarkar The Contested Legacy, both of which has gone on to become the national bestsellers and acclaimed, widely acclaimed by people in the academics and acclaimed by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. And Dr. Sampath was recently conferred with the honor of being elected as the Fellow of UK's prestigious Royal History Society. And he was awarded the Sahitya Akademi Award. Sahitya Akademi first Yuva Puraskar in English literature. And he was also the 4 writers and artists to be selected as writer in residence at in the Rashtrapati Bhavan in 2015. And he has doctorate in history and music from Queensland, University of Queensland, Australia. And he's actually an engineer, like me. He's an engineer turned into academics. So it is actually an honor for me to welcome Sampath to Kerala, and especially I welcome you to the land of Padmanabha Swami, so the deity of the land. So coming straight away to the topic of the discussion today is reimagining Indian history. So really, I have this doubt, like what is there to reimagine about Indian history? Because Arun Shuri often says this, the eminent historians, no? They have written history for us, even though that is not factual or actual. It is something which is already done. It is like done and dusted. So what is there? Is there a possibility to reimagine or rethink or reclaim something which is is there anything pending? So, first of all, a very good morning to all of you. And it's a great honor, a great pleasure to be in the land of Lord Padmanabha Swami. And I feel very handicapped by the fact that I don't know your beautiful language. And unlike the lovely session that was going on before this, we have to talk in a colonial language, but so be it. So your question, Surajji, about reimagining. So what does this word reimagine itself mean? It means to recreate or to reinterpret, usually a work of art or a work of literature and so on. But when it comes to history, is it possible to reimagine it? Is it possible to recreate it, reinterpret it? And I think history allows itself for such retellings. A very famous historian had said, every work of history is an interim report. You know what
whatever work is there, it is not the final word on history. It's just an interim report. So someone else can come, someone else can do a better research, someone else can do a better job than what has already been done, and you will have a completely different account of history. I usually liken history where in Kerala, where the elephant is, all pervasive. There's the story of the blind men and the elephant, that poem that we all studied as kids. So there's an elephant in the room, and all the blind men are asked to touch different parts of the elephant and say, how does the elephant look? So someone touches the tusk and says the elephant is very sharp. Someone touches the body and says the elephant is very vast. Someone touches the tail and says the elephant is very thin. Someone touches something else and the trunk, and he gets a different idea of what the elephant is. I think history writing is very similar. History is that elephant in the room, and all of us historians who are trying to analyze this past are those blind men who are touching different parts of the elephant and based on that coming to conclusions. Now there are three paradoxes when it comes to this discipline of history itself. The first one, the past, by virtue of being the past, is not present, right? So unlike physical phenomenon like a chemistry lab or a physics lab or whatever, where you can actually see for yourself what is happening, the past cannot be seen. As you rightly said, it has already occurred. So the past is not present. So how do you reconstruct this past? You do it through sources. Sources like archaeological sources, epigraphic sources, inscriptions, textual sources, all of that. But many of these sources may themselves be incomplete or compromised. Somebody who's a court historian who's writing the story of his ruler, obviously they will not be objective about the ruler that they're writing about. So it's a biased source. Similarly, during invasions, a lot of monuments may have been destroyed. So the archaeological evidence that you have is incomplete or compromised. So the sources are compromised. The third paradox is the modern day historian who is accessing these sources, he or she comes with his or her own biases. That could be their political ideology, their lack of expertise, their lack of understanding. Someone who's doing study of Indian history without the knowledge of, say, Sanskrit or Persian. So you are limited by your capabilities there. So all these three paradoxes, the past not being present, the sources being compromised, and the inherent biases of the person who is accessing those sources, all this makes history a very, very mediated and a compromised kind of a discipline. And that is why there is no absolute truth when it comes to history, and every historian needs to have that humility that they are just trying to, as I go back to that example of the blind man, trying to touch different parts of the elephant and trying to make sense of it. So reimagining it, reinterpreting it, and retelling that story becomes possible when it comes to history. So like when you bring in the point of biases of historians, people who touch only a certain part of an elephant and describing an elephant. But I have a serious question there. Like few days before Prime Minister Narendra Modi addressed Indians from the Red Fort, where he said Guru Tej Bahadur stood up against Aurangzeb. So like the very next day, there were medias like Wire to Telegraph. People started writing saying that this is a story to polarize the Indian society. So if such is the case, there is a certain section of the people who don't want to hear the other side of the story. So if such is the case, is there a possibility to really bring those stories which were actually hidden under the carpet or swept under the carpet, like as a historian, Correct. How will you do it? That's what a lot of us are trying to do, trying to swim against the tide and ensure that these stories come out. That's a very important question that, anything that talks about the darker episodes of Indian history, particularly when it comes to the long centuries of foreign domination and invasions, somehow Indian historians try to whitewash that, try to put all of that under the carpet and give it a very nice spin.
Now, we are not supposed to talk about, Will Durant, the American historian, called the Islamic conquest of India as one of the bloodiest stories of human history. Not just of Indian, but human history, it was one of the bloodiest stories. But do we really do our textbooks or our other books or our discourse, does that cover that in the same measure? Unfortunately, it doesn't. And even if someone of the eminence of the Prime Minister brings this up, this is taken as polarizing and so on. So why does this actually happen? All the time we think that talking about these excesses of the past is somehow going to upset the society today. You're going to offend, more specifically, the Muslims of today, which I don't think is the case at all. A young Muslim boy or girl is not responsible for the invasions of Ghazni and Ghori and Tipu Sultan and Aurangzeb and all of that. And conversely, to make the today's Muslims happy, you don't have to make icons out of such tyrants and then, whitewash their story and present it to them in such a sanitized fashion. You spoke of Arun Shourie and eminent historians. I'll quote in this very example of one such eminent historian, Romila Thapar, who very famously, constantly told us that when Mahmud of Ghazni attacked the Somnath Mandir several times, this was not done out of any religious drive. It was only for economic reasons. There was so much wealth, so the corrupt Brahmins were putting in a lot of wealth in the temples, and so Mahmud Ghazni came there and destroyed it. That is what is told. But when you go to the actual sources, Al-Baruni and others, who actually were contemporaries, who wrote the Persian chronicles of Mahmud Ghazni, what is the story that comes there? So Mahmud Ghazni is supposed to have gone to Somnath. First of all, he came to Gujarat. The king of Gujarat, the Chalukya king, had run away, Bhimadeva, and he had a free pass. He went away to Somnath, and he was quite surprised to see that almost 50,000 Hindus, common Hindus, not soldiers of the king because the king had run away, they were there to defend this temple, which was like a fortress. And it took him 3 to 4 days to actually kill all of them, vanquish them, and enter the temple. When he enters the Garbhagriha, and this is all not some story I'm trying to make up, but it is there in the Persian chronicles of Muhammad Ghazni's own, court historians and others. When he enters the Garbhagriha, the priests come running to him and say, save our Lord. You want money? I'll give you as much money as you want, maybe twice as much that is there in this temple. Take it and, save our deity. To which Muhammad laughs and says that if I do that, I will be called as Muhammad, a trader of idols. I do not want to be called that. I want to be called But Shikan, or a breaker of idols, not as a trader of idols. So the contemporary records talk about all this, but today's historians whitewash that and give us a completely different, narrative. Now, historians like K.S. Lal have mentioned that between 1000 CE and 1525 CE, the population of the subcontinent fell by 8 crores. 8 crores is an underestimate of the number of Hindus, Buddhists, Jains and others of the Indic faiths who were massacred during those 500 years. Now in the Second World War, 60 lakh Jews were killed, and we call that the Holocaust. So what do we call this genocide of the Hindus for 500 long years? Sitaram Goyal documents that at least 40,000 temples in the very least were desecrated during the early centuries of Muslim invasions. So where are these temples? Even to reclaim one or two of that, we have to go to the courts, fight it for several decades and a century and over, just one or two sacred spaces. So, and our places of learning were destroyed. Places like Nalanda, Takshashila, Vikramshila and all these universities. It is said that when Bakhtiyar Khilji attacked Nalanda, 90 lakh manuscripts, not one or two, 90 lakh manuscripts were actually burnt, and the Nalanda University burned for several months. That was the amount of knowledge that that place had. But today you go a little out of Nalanda,
the place is actually called Bakhtiarpur. So which other country in this whole world would actually, praise and eulogize a man who destroyed your highest seats of learning, your Princeton, your Harvard, your Stanford, and something like that. But we do that in this country. Almost 4 lakh Hindu women who were sent away to Ghazni and auctioned away as sex slaves. In fact, in Ghazni there is a tower where there is this saying that goes there, Dukhtare Hindustan Nilame do dinar. For 2 dinars, the daughters of Hindustan are auctioned here. So all of this has happened. Now talking about that is somehow considered to be polarizing, which is completely wrong. I think, as I said earlier, the onus of all these atrocities is not on today's Muslims of India. And we need to talk about this openly, because history is not just a catalogue of events. It also tells us that these kind of incidents should never happen again in our subcontinent. And we are seeing that happening in our vicinity. What is happening in Afghanistan, what is happening in Pakistan or Bangladesh, where the minority, the Hindu population or the Christian population, the minorities in those countries, the steady decline in their numbers, the destruction of the Bamiyan Buddhas, the destruction of temples that happens routinely, ISKCON temple in Bangladesh or any of these, show that this is the Delhi Sultanate is very much alive. The same tendencies that were there during those invasions are very much alive. So the role of history should be to tell today's Indian Muslims that these are not your icons. If you really want icons from your own community, you have several of them. Dara Shikoh, you have Ras Khan, you have Rahim, you have Sant Shishunal Sharif from Karnataka, you have Dr. APJ Abdul Kalam, you have the governor of our state of Kerala, Arif Muhammad Khan Saab. So there are several of them who can be your icons. For that you don't need to whitewash Tipu and Ghori and Ghazni and say that these are your icons. First of all, that assumption is false that a Muslim need to have a Muslim icon only. You can have a Hindu or a Christian or anybody else. But if you really want to have someone of your own community, there are several such cases of examples of, syncretic, Muslims as well, which can be done. But sadly, we don't do that. And that's a very, very important fault line when it comes to Indian historiography. Sorry for a very long answer to your short question. I like creating icons, yes, there are people like Kabir to, as you said, Ras Khan to, even Arif Muhammad Khan to Abdul Kalam. But, even the people who are in the field of academics, they're not pointing to that. Instead what they do is when you come up with a story about Aurangzeb or even, for instance, the story from Nalanda, Bakhtiyar Khilji, they say that it is to disturb the current social scenario or to to polarize the Indian society furthermore. So, I would like to switch from that, creating icon, to an icon I think you are trying to create. That is what the people on the left says, like Veer Savarkar, for instance. You are the one academician who took that courage to write about Veer Savarkar. And he's undoubtedly a controversial figure, who's considered as a controversial figure. And let me ask you this, was Savarkar a British stooge, promoted by the left historians? Look, they call him a British stooge. Or was he a strategic nationalist who really tried a lot for this nation? Can you just... Yeah. Well, a little on Savarkar's life itself. He was arrested in Kalapani in the Andamans, where he underwent the worst of tortures. And that was in 1910. He rotted there literally for 11 years. Another 3 years in jails in India. So 14 years of imprisonment. And then 13 years he was put under house arrest in Ratnagiri. So 14 plus 13, 27 long years of a young man who had gone to London to become a lawyer, spent either in jail or in house arrest. Now, in the interim, if this man had become a stooge, as is alleged,
Uh, he was a very intelligent person. He was English educated. He was trained in law. So the British would have made use of him. You know, they would have taken him over to their side, especially after 1937 when governments started getting formed in various parts of India. He would have probably become a part of the Viceroy's Council. He would have probably become the Prime Minister of Bombay State. So if you were a stooge, the British would have taken you onto their side because they know who is useful to them. On the other hand, he was constantly put under surveillance. All through his 13 years, even in Ratnagiri, there were spies all the time, surveillance all the time, and every letter that came in and out of Savarkar's house was scrutinized very, very deeply, and the British never trusted him. And these, in my books, I mention through British intelligence reports as to how the British said this man is not to be trusted. So when it is the British reports themselves which talk about all this, I see no reason to say that he was a stooge or whatever else. I mean, these kind of things can be repeatedly said, but there is no factual basis to that, including during the Second World War, when he was alleged to have started recruiting Indians to the British Indian Army. There was a reason for that he was doing, not to help the British, but to ensure that the Hindus actually get trained in military warfare. Now, even someone like Dr. Ambedkar had mentioned, he mentions in his book Pakistan and Thoughts on Partition, that the communal composition of the British Indian Army was very, very skewed. Almost 60% of it was Muslims, largely from the northwest frontier province. And he also, Dr. Ambedkar himself says, this is quite an alarming trend that Hindus need to watch out for. You know, on the one hand, one community is made very pusillanimous with ahimsa and all of that. On the other hand, another community is so deeply ingrained with military training. So obviously, in the event of a civil war, which was to happen between the two communities, one would have an upper hand. So the idea of people like Savarkar and the Hindu Mahasabha was enter the British Army, and this was particularly for the Hindus of India, enter the British Army in large numbers, get trained in warfare so that you can defend yourself, your faith, your properties, your women and all of that. And also a lot of these people who were recruited would then defect to the Indian National Army or the Azad Hind Fauj of Netaji Subhash Chandra Bose and give a feeder circuit to the INA. So these were the dual purposes for which he recruited people to the army. But we don't consider all these details and then we put these tags and labels, which is a very, very usual leftist tendency to put labels on other people. As Arun Shauri had mentioned in his book, in India, you become secular by calling everyone else communal. So, that is how, these people operate. But I have a doubt. Like, in 1940s, if I rightly remember, Savarkar came to the Madurai Hindu Mahasabha Sammelanam and he said, like the Hindus, you mentioned about it, but I just want a clarity in that. Like Hindus in large numbers should take part or try to join in the British Army in the different sectors. And that was the same time when Gandhi was doing Satyagraha against the Britishers. So look at that situation. Like when Bose was actually creating an army to fight against the Britishers, this person was saying to associate with the Britishers, like the Hindus in large masses. So that was a statement actually. So there is something like that. So can we really say that he was loyal to the Indians or was he loyal to the Britishers? So as I said, the idea to recruit to the army was not to help the British. It was to gain training in military warfare and to help Netaji Subhash Chandra Bose too. Netaji, before escaping to out of India, 6 months before, he supposed to have met Savarkar at his house in June 1940, in his house in Bombay, and the two of them had a secret meeting that went on for several hours, and Savarkar's secretary, it's a secret meeting, so we don't know what exactly transpired, but during that time, Savarkar is supposed to have inspired him saying, leave India, there's no point doing these civil disobedience movements, we are not going to get freedom because of that. The only way is enemy's enemy is your friend. So if the British enemies in the Second World War, the Axis powers, so join hands with them. And he also introduced him to Rash Bihari Bose. Rash Bihari Bose was the founder of the INA, and
Rash Bihari was a great admirer of Savarkar. Right from 1937, I have quoted in my book several of Rash Bihari Bose's letters to Savarkar. He also called him a rising leader of New India. He formed a chapter of the Hindu Mahasabha in Japan, translated all of Savarkar's works into Japanese. So Savarkar is supposed to have connected the two of them, and the rest, as they say, is history. So this idea that he was recruiting people to side with the British, by that standards in the First World War, Mahatma Gandhi was recruiting Indians to the British Indian Army. He also got a medal called Kaisar-e-Hind, for his being loyal to the British during the Boer War and the Zulu conflict and all of that. So can we call Gandhiji also a stooge? So, so these things need to be seen with a little more facts and nuance and so on. But what about those letters which he wrote, like when I stay in Andaman jail and in Ratnagiri as well, like the 5 petitions which he wrote. Like you often, you were the first one to say that those were not mercy petitions. No, I often hear it as mercy petitions actually. So what was the reason for writing those letters and the way in which he wrote? Like if that was a standard template, can you name few other Indian freedom fighters who wrote in the same template? Yeah. So that's a good question, because this is also brought up several times. It was a very common practice. Just like a prisoner could have a lawyer, so also a political prisoner could write petitions to the government to release them from the prison. And mind you, Savarkar actually had one of the harshest punishments after execution, which was 2 life terms of imprisonment, 25 plus 25, 50 long years to be rotting in the jail. Now, what does a young man do? Are you supposed to continue to rot there, where the most inhuman tortures are meted to you? Or are you going to try every legal way to come out and then, make yourself more useful to the country? Of course, if he had been executed, would he still have written a petition? No one knows. Those are conjectures. But here he was not executed. He had to just rot there for such a long time. Now, many of the others, like Barin Ghosh, Aurobindo Ghosh's brother, who was from the Anushilan Samiti, he wrote a petition. Why? Much later in 1925, you had someone like S.A. Dange, who was the founder of the CPI, the Communist Party of India, who wrote a petition very similar to that Savarkar wrote, saying, please leave me, I'll be ever loyal to the British and so on. So if Savarkar is a stooge, then the founder of the CPI is also someone who wrote a petition. So, these things, and we had Sachindranath Sanyal, the great revolutionary who founded the HRA. He wrote a petition too, and in his memoirs called Mera Bandi Jeevan, he says, I was advised by Savarkar to write a petition. I wrote same kind of format that he did. I was released, but Savarkar and his elder brother, they were not released. And he gives the reason also, that releasing him would reignite the revolutionary spirit that was there in Bombay Presidency, and therefore the British were very apprehensive of leaving him out. But when we see the British records itself, there was someone called Sir Reginald Craddock who came all the way to interview some of these political prisoners, and in his official documents, Craddock says, I interviewed Savarkar, but he shows no regret or repentance or remorse for what he did. Now, this is a British official who is writing in an official jotting. Why on earth would the British actually write something like this? So you had his contemporaries in the prison who were saying that they were also writing petitions. You had the British themselves saying, that he did not show any regret or repentance. He could have fallen flat on Craddock's feet and said, please leave me right now. He did nothing of that. In 1920, when all the other prisoners were let off, especially after the World War and all that, and when the capital of India got shifted from Calcutta to Delhi, you had Emperor George V, who was in his royal proclamation, releasing several political prisoners. But at that time when Savarkar was not released,
his younger brother Narayan Rao approaches Mahatma Gandhi and says, "Can you please help my brothers? They have been rotting there for 10 long years." And then Gandhiji himself tells Narayan Rao, "Tell your brothers to write a petition, and I will also put a petition on their behalf to the British and tell them that." And he wrote that actually, and he even Gandhiji wrote an entire article in Young India in 1920 May, saying, these are young men, they're very brave, patriotic, they've got misled. Now they want to come back into the mainstream, so let us allow that to happen. So if writing a petition was such a bad thing, why did Gandhiji actually advise him to write a petition? So I think this needs to be seen in a historical context. For today's politics, people can say many things, but that necessarily does not have any historical basis. Actually, that is fascinating in a sense. S.A. Dange wrote in the same template. I don't think that many of us know that. So but again, after 1924, when he got released from the Ratnagiri jail, he wrote and got pensions from Britishers, I think. And that is again considered as someone who shown his loyalty towards the Britishers rather than to the Indians. Even that is again I don't know whether that is again a left historian's narrative, but it is often, I often hear that, he took pensions from the Britishers, so he was loyal to the Britishers. Maybe the template Dange used it, but here I don't know whether any other people were there who took money from. So in fact, during my research, I came across the fact that several revolutionaries in Bengal, now the revolutionary movement was largely focused in Maharashtra, Bengal, Punjab. Now the revolutionaries of Bengal were given a pension of 150 rupees per month. Why was the British doing that? Because most of these revolutionaries, their degrees would be taken away from them. Even Savarkar, his bachelor's degree, his master's degree, his law degree, all of that was taken away from him. His property was auctioned. When he was arrested, the ladies of the household literally had to beg money to survive and eke out a living. And so there was no property, there was no degree. How do they earn their livelihood? When he gets released, he asks the British, "I'm a trained lawyer, can I practice in the court?" And the British refused that. So many of the revolutionaries, their educational qualifications had been taken away from them, and so to give them a source of livelihood and sustenance, the British used to give some amount of money as pension to most of these political prisoners. Even in that, as I said, the Bengal revolutionaries used to get 150 rupees. When Savarkar's case came for a review in 1924, it was rejected. It was only in 1929 that he started getting a pension, that too less than half the amount of 60 rupees per month, and it was there only till 1937 when he was completely released. So those 8 years when he was under house arrest, that was when he was given the pension. And to your first question also, the conditions of release to Ratnagiri was only for 5 years. You have to stay away from politics and be confined to Ratnagiri. But every 5 years when his case came up for a review, the British would say he is not to be trusted, so let us extend the period of captivity. So from 5 years it actually became 13 years. So that again shows that if you actually trusted the man and he was on your side, why would you extend his captivity? From 5 years to 13 long years. So during those 8 years, after the first 5 years, that was when he got this pension, like several other revolutionaries did. Okay, great. Now, one or two questions about Savarkar again. One would be, in the first book, in chapter 3, you use, the name of the chapter is Birth of a Revolutionary. So, I don't know whether you are the first one to call him under the category of revolutionaries, because we hear that he was a stooge. These are the words which we often hear about Savarkar. So, can we place him can we place him along with people like Sukhdev, Rajguru, Azad, or Subhash Bose? If he was a revolutionary, but he was not projected like that, till now at least.
No, that's very sad. Consider the fact that here was a man who founded India's first organized secret society. First organized secret society based on Italian revolutionaries Mazzini and Garibaldi. This was called the Mitra Mela, which later became Abhinav Bharat. He organized the first ever student bonfire of foreign clothes in the Ferguson College in 1905, protesting against the partition of Bengal. And the 5 years that he lived in London as a student, those were stormy years where several other fascinating characters of the revolutionary movement that I came across, which I didn't know about, which our history textbooks seldom talk about: Shamji Krishna Varma, Madam Bhikaji Kama, Virendranath Chattopadhyay, Lala Hardayal, who founded the Gadar Party, Madan Lal Dhingra, VVS Iyer, MPT Acharya. All these people were operating out of London, and Savarkar was almost like a leader of all of them. And while in London, he also wrote this book on the 1857 uprising. And he was the one who coined the word that it was the first war of Indian independence, which was still then called as the Sepoy Mutiny by the British. He gave it a respectability of being the first war of Indian independence, and that book served as a veritable Bible for revolutionaries decades later. Bhagat Singh is supposed to have used that book as an entry criteria for anybody who was entering the HSRA. I came across an interview of one of the revolutionaries, Durga Das Khanna, who was a part of the revolutionary movement. He said, when I was young, I was interviewed by Bhagat Singh and Sukhdev and all of these people, and they asked me, have you read Savarkar's 1857 book? And when he said yes, that was when he was recruited into the organization. So it was such an important book that he wrote, and also the book was used by the INA, by Netaji Subhash Chandra Bose. It became a source of inspiration for revolutionaries later. So obviously someone who believed in the armed struggle for Indian liberation, who gave it an intellectual corpus, and gave it some sense of ideological underpinnings, should be considered as a revolutionary. It's sad that he was not given that due so far. But that also goes on to talk, Surajji, about the parallel stream of Indian independence. We're talking about reimagining history. So when we talk of the freedom movement, we are told a very simple story, like a Attenborough film, and that famous song, "De di hame azadi bina, khadg bina bhal, Sabarmati ke sant tune kar diya kamal." So, without we politely asked the British, quit India, and they got fed up one day and just quit India. Is that how the biggest colonizing power actually treated India? While the mass movement that Gandhiji and the Congress launched was extremely important, it spurred that sense of nationalism. There was an unending chain of armed struggle, right from 1857 till 1946, when you had the naval mutiny in Bombay, and you also had the INA, and it was those things which actually got India her freedom. In fact, after independence in 1952, you had Lord Clement Attlee, who comes to India. He was the Prime Minister of Britain when the transfer of power happened, and he comes in 1952 or 53, and he comes to Calcutta. He meets Justice Phanibhushan Chakrabarti, who was the governor of Bengal and also the acting Chief Justice of the Bengal High Court. And in his memoirs, Chakrabarti writes that when he asked Attlee, why did you leave India so suddenly? No one expected that you would leave us so soon. So Attlee is on record having said that it was the activities of Netaji Subhash Bose and the INA, which is what proved to be the last nail in the coffin, because as it is, Britain was impoverished after the Second World War. This was a revolt in the army was the last thing that they could afford to have. Then Attlee Chakraborty asked him, what about the Quit India movement? What about the role of Gandhi in your final decision to leave India? And with a smirk on his face, Attlee says, minimal. And this is actually on record what Chakraborty
puts in his memoirs. So I think there is a need now, especially in this Amrit Mahotsav, when we are celebrating 75 years of our freedom, to look back on our freedom movement with a more dispassionate, unemotional, and a rational view as to what were the drivers, what actually got us our freedom, who are those heroes and heroines whom we have forgotten in all these decades, and can we be a more grateful nation and actually pay our just tributes to all these people. Nice. Maybe the mainstream freedom fighters, whom we now learn or read as mainstream freedom fighters, their contribution may be minimal, as you said. But one term which actually attributed to Savarkar, Hindutva, the term which was actually coined by Chandradas Basu. So, but many things that it was actually Savarkar who coined the term. But yes, Savarkar wrote extensively about Hindutva. But when I read Savarkar's work, I am not able to find anything which is connected with the ritualistic or the spiritual part of the so-called Hindu community. But he's now the icon of Hindutva politics or the Hindu community, for instance. So can you please elaborate about the exact idea of Hindutva which was written by Savarkar? Yeah, that's an important question, because we see the context also. History is all about looking at context, in what context people did what they did. So this was towards 1919, 1920, you had in India the dangerous movement, according to me, of the Khilafat agitation. What was the Khilafat movement, for some of the young people who may not know, is that after the First World War, Britain defeated Turkey, and the Caliph of Turkey was deposed, and in his place, Mustafa Kemal Ataturk was made the leader. Now, many people in Turkey did not want the Caliph, who was very oppressive and so on. But since the Caliph was considered as a successor of the Holy Prophet, so a lot of Muslims in India were mobilized on that basis by Gandhi, with the assumption that with this, Hindus and Muslims will come together. And Muslims were not participating in the Congress movement till then. So to gain their support, he tossed this carrot, saying, we will support you to establish a caliphate in Turkey. In return, you participate in the non-cooperation movement. Now, just imagine the illogic of this whole, proposition. Turkey is a country thousands of miles away. We are a slave nation, a colony. Here, if a few people raise slogans and black flags, the British will not put a ruler there of our choice, especially when they have won that country in war. But still, on a very, very communal agenda, the Muslims of India were being mobilized. Now, obviously, and Gandhi also promised that within 1 year of starting this movement, the caliphate will be established and also Swaraj would be got. Now, both of these did not happen. Now, the repercussions of particularly the failure of the Khilafat movement ensured there were widespread, Hindu-Muslim riots all through the 1920s, a lot of genocides, including in Malabar. You had the Mopla uprising in 1921, which we have commemorated 100 years of that. There were riots all over India, and every time this happened, the reaction of the Congress and particularly of Gandhi was very, very, pusillanimous, to say the least. In 1926, when Swami Shraddhanand of the Arya Samaj was killed by a Muslim fanatic, Abdul Rashid, Gandhi is supposed to have said that I don't even consider him as an assassin. He is my dear brother Abdul Rashid. We have to get into the psyche of the assassin to understand why he picked up the gun and killed. So, unfortunately, Gandhians 2 decades later did not get into the psyche of my dear brother Godse to understand why he killed Gandhi, which was a heinous crime nonetheless. But, so these kind of reactions that came from Gandhi and the Congress necessitated that there needed to be an intellectual counter for someone, because the Hindus were being led down a garden path to their own destruction. And that is when, from the confines of his jail
Savarkar wrote his Hindutva treatise, in which he said, this has not, you're right, he said this has nothing to do with the theological aspects of Hinduism, the rituals, the spiritual aspect, afterlife, God, super soul, I have nothing to do with that. That all the saints and sages, they can deal with that. This was more a kind of a Hindutva, according to me, were two things. One is Hinduism that resists, in the wake of pan-Islamist tendencies across India. It was a response to that, to ensure that there was a resistance that was put. Political Islam's answer was Hindutva. The other aspect of Hindutva was also Hindu modernity. Very few people would actually identify, just as Savarkar as a revolutionary, Savarkar as a social reformer. Where in the 13 years in Ratnagiri, he advocated for a completely casteless society, dismantling of the caste system in toto, and the Varnashram system itself. And where he and Ambedkar had a lot in common in their views, and Ambedkar also wrote several letters to Savarkar praising him for this. Intercaste dining, intercaste marriage, the first ever temple, Patit Pavan Mandir in Ratnagiri, where people of all castes could go and worship. There was a Asprishya Ganapati, an untouchable Ganapati, so to say, where even the priest would be someone from the lowest of the caste, and even the Brahmin had to go and touch his feet to take blessings. So all these aspects, so it actually helped the cause of Hindutva to unite Hindu society, which was fragmented into so many castes and creeds and communities. And so Hinduism that resists, and also Hinduism that looks at modernity, social reform, that was what Hindutva was of Savarkar. But all through his tenure, even as the president of the All India Hindu Mahasabha, he said that, the Hindu Rashtra that he conceptualized, in that nobody is going to get an unfair advantage. The majority will not get extra privileges only because they are more in number. Similarly, the minorities will not get any concessions because they are a minority. In the eyes of the law, everybody is the same. Whatever puja, namaz, etc. you want to do, you do it in the confines of your house. Don't bring it into the public space. So what more is secularism? I mean, if you want to distance state and religion, this was what it was. And he said the minorities need not even have a ghost of suspicion in their mind that their legitimate political, linguistic, cultural and religious rights would be infringed upon. And if there is an infringement like that, then the state will intervene to remove those infringements. So it was talking about an equal society where, of course, it's a Hindu nation by its culture, by its past, but one where nobody is a second-rate citizen. Nobody is given a second-class status. Everybody is equal. Of course, the RSS at that time and Golwalkar ji's ideas were different. Savarkar was different. Savarkar never was part of the RSS. So these different streams and branches of Hindutva, that also is something that we need to keep in mind. Okay, so finally, that means Savarkar was not an anti-Muslim person. Okay, fine. Now, in the last 45 minutes, you have brought up certain things, which I think it should be brought to the mainstream. So there is a possibility to reclaim or reimagine the history. But let me ask you this question. It is actually a loaded question. Why? Because, in a sense, in Kashmiri files, there is a dialogue like, system to unki hai, sarkar to unki hai, magar system hamara hai. So, are you getting, you people like you, Hindol Sen Gupta, to Sanjeev Sanyal or Sai Deepak, are you guys getting, Anand Ranganathan ji, for instance, are you guys getting enough support from the system? Because to unearth something which is under the carpet, or bring those facts which is actually hidden, to appease, or as you said, like to satisfy certain section of the society. To unearth those things, you need the support from the system. So, and the Kashmir file says that system to unki hai. So, are you guys getting a support from the system? अब मरवाओगे मुझे तो
Anand, my dear friend and brother Anand Ranganathan, and I were having this chat last night also. I'm glad that the system is not helping us. I think it's sometimes better that you stay away from government, you stay away from political parties and all of that, and do your work quietly as an independent person. That way, we get the opportunity to even, criticize the government for its failings and so on. So I think that is important. None of us are beneficiaries of the system. We are all doing our stuff quietly in our own confines and hoping that this will bring about some amount of change in society in our own little ways. Small steps are what lead to Mount Everest. So, that's the whole idea. Actually, But I must also, Surajji, mention, since we're talking about reimagining Indian past, some of the other fault lines, according to me, we spoke a lot about Savarkar, which was not actually the topic of our session. But, when we talk about the Indian history itself, one is, I mentioned, the inability to take the darker elements, talk about the darker aspects of our past. But there are several other fault lines, according to me. One is this whole, Delhi centricity of our history. If you look at our textbooks also, or any popular discourse, we learn about every little dynasty that ruled Delhi. Lodhis, Khiljis, Tughlaqs. I mean, what is their contribution to this country? A big zero, right? Other than being bigots. But vast parts of India, South India, doesn't get featured in the manner it should in our textbooks. I was seeing the class 6, 7 and 8 NCERT books, and you can actually download it from the web. You will be shocked to see that the Cholas have probably 4 lines. The Vijayanagar Empire has 1 paragraph. Chhatrapati Shivaji Maharaj, today is Maharashtra Day. Chhatrapati Shivaji Maharaj, who gave the call for Hindvi Swarajya, he has only a photograph, only 25% of a small page, a photograph and a caption. That's all that a young child is going to know about someone like him. The Peshwas, the British actually took over India not from the Mughals but from the Marathas. The Marathas who had united such a vast part of India, but they don't find a place in our books. Vast parts of southern India, the Rashtrakutas, the Chalukyas, the Hoysalas, the Vodiyars of Mysore, the Travancore Maharajas, or the northeast. How many of us really know about the northeast of India, the Ahoms of Assam, or the Nagas, the Twipras, and all these different dynasties that ruled there, or even the people, their culture? The northeast doesn't exist in our history books at all. So it's all about Delhi, North India. That's all that we read about, which is an important fault line. The other important fault line, according to me, is that we are constantly told that we have been losing wars. If you look at Indian history, it seems like a long laundry list of battles that we lost, right from the invasions of Alexander the Great to Shakas, Huns, the Arab invasion, the Turks, the Mongols, the Battle of Tarain, Battle of Panipat, the battles of Panipat, the Anglo-Mysore War, Anglo-Sikh War, all these wars we have only been losing. Now today, if we are the only civilization, unlike Rome and Greece and Egypt, which is still alive and kicking, there must have been some battles that we won also, some resistance that we put. So where are these stories of resistance? Where are these heroes and heroines who are unsung, unheard of, uncommemorated? King Lalitaditya Muktapida of Kashmir. My forthcoming book is on some of these unsung heroes and heroines who put up, courageous resistance against invaders of all hues. Lalitaditya of Kashmir, of the Karkota dynasty, he ensured that the Arabs do not conquer any part of India beyond Sindh after the invasion of Sindh. There was no reason why the Arabs could not have conquered the whole of India, but Lalitaditya stemmed this invasion of the Arabs. You had Rani Naiki Devi in Gujarat, a woman of the Chalukya kingdom, who defeated Muhammad Ghori, and this ensured that Muhammad Ghori never came to Gujarat again.
Rudrama Devi in Warangal, the Kakatiya ruler, Lachit Borphukon in Assam, who ensured that the Mughals do not cross over to Kamrup and occupy, Assam. Similarly, from your state, Marthanda Varma, I mean, there should be a commemoration of Marthanda Varma all over, India, because here was a ruler who defeated the Dutch in the Battle of Kolachal, and after that, the Dutch, I would have been giving this, talk in Dutch if not for Marthanda Varma, because we would have been colonized by them. So after that, the power of the Dutch East India Company collapsed globally. So someone like him, from my state of Karnataka, you had Rani Abbakka Devi, Chautha, who defeated the Portuguese and drove them out of Ullal. Similarly, Kanhoji Angre from Maharashtra, who constantly kept the Portuguese and the British at bay. Velu Nachiyar from Tamil Nadu, from Shivaganga, the Ramnath Samsthanam, who was the first woman to give a resistance to the English East India Company. So where are all these stories, of resistance? Why don't we know about them? So I think when we are talking of reimagining Indian history, just as all those unknown, unsung freedom fighters, revolutionaries, I think these names also need to come out into the open, and they need to be talked more for especially today's and the future generation. Yes, absolutely. But yes, there are unsung heroes. There are like the resistance which our people fought against, like Marthanda Varma, or even the Cholas or Pallavas, and we are not taught. Why? Because what I see is like the left historians, even they are telling that the identity of India was a gift of the people who actually emasculated us. Like the Britishers gifted us the idea of India. So, we as a people of India, or I myself as a person who's working in academics, is it really is there a hope that if the narrative is like that, the idea of India is gifted to you, so by the Britishers. So where actually is the fact? That is such an unfortunate reality that even educated Indians somehow believe that India was not even a nation. We were just disparate kingdoms fighting with each other. And it was the British who gave us this sense. They stitched together, hammered together these disparate elements into one country. They gave us everything from railways to education to hospitals and everything. And but for them, we would still be in some medieval wars, fighting each other, cutting each other's throats. But a nation and a nation state. A nation state may be defined by territories, boundaries, a set of codified laws. But a nation as such is a shared sense of emotional well-being for a common territorial or cultural entity. And in that aspect, India has always been a nation, a Rashtra. And we see that, even when in Hindu rituals, when the Sankalpam is done, when the invocation is done, you mark out that sacred geography. Jambudvipe, Bharatavarshe, Bharatakhande. When we say that, what is this Bharatavarsha? What is this Bharatakhanda? If it was not a nation. And you have the Vishnu Puran, which some say was written in the 9th century, some say it was written in 400, 500 BC. Whatever be the date of composition, it has this very, very clear enunciation of what this nation is. Uttaram yat samudrasya himadraschaiva dakshinam varshatad bharatam nama bharati yatra santati. This landmass north of the ocean and south of the Himalayas is that Varsha or country is known as Bharata, and its children are called Bharatiyas. It also goes on to say the geographical expanse, it has about 9,000 yojanas. There are Kiratas on the east, the Yavanas on the west. So it also talks about the people who inhabit this landmass. When you go to the Mahabharata, the Bhishma Parva has about 70 verses which talk specifically about the geography, the ethnography, the anthropology of India as it existed
Then right from Kashmir to Malwa to Bengal to Assam, Kamarupa to Kuntala or Andhra, Telangana, Karnataka, Chera, all these places are clearly mentioned in the Mahabharata. It talks about the various Janapadas which lived in India, the Shabaras, the Kiratas, the Yavanas, the Mlechas, all these people. So there is a very, very clear enunciation of the idea of a nation. And how the foreign travelers saw India, whether it was Fahien or Huan Sang. Huan Sang, when he came to India, he called this land as Intu. And the Persians too, they always called it Hind. What is this Al-Hind? The land which was to the other side of the Indus River. So they also saw it as one common unit. So this common unified sphere of cultural circulation that was constantly going, I think the greatest manifestation of that comes from another stalwart from your state and for the whole of India, which is Adi Shankaracharya. I mean, coming from Kaladi, there was no need for him to have gone across the length and breadth of India. It was not a coincidence that he established the 4 cardinal mathas at Sringeri in the south, Dwarka in the west, Badrinath and Puri in the north and east. He literally marked the geography of this nation before finally establishing the Sarvagnya Peeth in Kashmir and the Sharada Peeth there. So there was a reason, and every time he went there, he did not face opposition saying, why are you coming to my country, right? So the very fact that he could travel through the entire nation showed that this was one cultural unit. There may be politically different kingdoms and the kings may have been fighting each other, but for common people, this was one common sphere of cultural circulation. And the way our pilgrimages, from time immemorial, they have been instituted, it, I think, is a fascinating blend of environmental consciousness, patriotism, and kind of, geographical unification, because everything is sacred in India, from mountains to forests to rivers to lakes and everything. And if it also, I think, in my view, it tries to stem any kind of regional parochialism. If I feel my land is very, sacred, there are 100 others which are equally sacred, if not more. So the 51 Shakti Peethas which were scattered across India, or the Jyotirlingas which were again scattered across India. There was a reason for this, that everything was not concentrated in one place. It was scattered across the length and breadth of India through pilgrimages. So how did people from the far south, from Kerala, if they had to go on a pilgrimage to Badrinath or Kedarnath, today it is so easy to just take a flight and go somewhere. So traversing these rocky terrains, traversing different, many times they would actually lose their lives in the course of the pilgrimage. How did they understand each other's languages? Was there a translator always who would help them, go through this? So despite all this, they managed to do what they did, our ancestors. That itself shows that there was this common sense, shared sense of history, a common sense of nationhood, which far predates British colonialism, or dare I say, even the institution of the Indian Constitution in 1950, which just gave us a codified set of laws and earmarked boundaries for us to act as a modern state. But the Indian civilizational state, or a nation, the concept of nation, I think goes much, much beyond that. Really fascinating. Really fascinating. And Vikram, I think it's time to open up for a few questions from the audience. Before that, let me just tell the rules of this Q&A. Like, you can ask short questions, short and precise, so that Vikram can answer in a short and succinct way. So try to ask. Can someone give him a mic, proper mic? Namaste, my name is Rajloka. We are really blessed to have truth seekers like you in our country. We need more people like you.
I have two questions in my mind. One is about, we all know that Kashi Vishwanath temple is the heart of all Hindus in our country and the whole world. So we all know about the wound of what happened to the whole of the humanity in the Kashi issue. So even now, a section of people is not ready to accept the truth and do what is essential now, at least by now. And the second question is about the halal certification. The organization which gives the halal certification, and what are the cases they do in the Supreme Court? Who are they standing for? Thank you. I think the second one is not related to history, so I would, the first one. You're right that, as I mentioned, 40,000 temples in the least estimate, which were destroyed in those several centuries of invasions and conquests. I don't think anyone is saying reclaim all of them. It's not possible. Much water has flown under that bridge. But there are certain sacred spots. Ayodhya was one, Kashi Vishwanath, Mathura. All these places are very central to the Hindu psyche. And all that people are asking is, can we have those places back? Like in the case of Ayodhya, it was barring the 1992 incident, the Hindus have, through a very, very peaceful and with the, faith in the judiciary and courts, we have reclaimed our, temple back, our sacred spot back. Now, but even that was, and in that the role of several of these eminent historians, K.K. Mohammed in his book talks about how the Muslim community was willing to give away that land, but it was these historians, Romila Thapar, Irfan Habib and several others who said, no, we have a very strong case, we will fight it. I think there needs to be a trial there as to how they misled the nation, how they led to polarization between communities, how they falsified history. Irfan Habib is famous to have given wrong evidences to the court. You must read Dr. Meenakshi Jain's book, The Battle for Rama, where she talks about the entire falsification of evidences that were provided by leftist historians. So all this has happened. Kashi too is something that I hope these places are, at least we are able to reclaim those. Even in Muslim countries, for routine purposes like, widening a road or laying a railway line, masjids are moved away. They are shifted routinely. Unlike the Prana Pratishtha that is done in a Hindu temple, there is nothing like that in a masjid. It's just a place where people congregate to pray. So if not here, they can pray 10 kilometers away. So I do hope that these eminent historians do not meddle in cases like Kashi and Mathura and further create bad blood between the two communities. And I hope a lot of the Muslim community also sees the Hindu sentiment for these places. These are not just places, but there's a lot of astha, there is a lot of faith in that. And so voluntarily giving up of some of these in return for some other space, extra land has been given now in Ayodhya for the masjid to come about. So what is the harm in that? For the larger cause of social harmony, I think that should be done. Yeah. Are all the records still available from the British times, because they were meticulous record keepers, or have they been selectively destroyed? Specifically with reference to the Nehru Memorial Library Museum, Sonia was sitting on it. It's only recently she has been taken out, and I know for a fact that if you had to do research there, she had to personally vet you before you could enter that place. I've been told this by a leftist journalist. Okay, one. Second thing is do we have any records of Congress deliberations about what attitude to take towards the disbanded soldiers from the World War II army of British India? Thank you. That's a great question. And I was a senior research fellow at the NMML till about recently, and it was quite poetic justice to have someone research on Savarkar and get a Nehru Memorial Fellowship. So which again was a turn of fate, so to say. Now the things are much better there,
I think you can access a lot of documents, though some of Nehru's private papers are still not accessible completely because it comes under the purview of the family, and many of those are not made available. Why in India, even in Britain, recently there's been a historian who's been trying the very best to get Edwina Mountbatten and Nehru's letters out, but that also has not happened because wonder what is there in those letters other than the romantic overtures, but there must have been something else, which is why the people are scared. But talking about the British records, I think they're meticulously, catalogued and preserved. For someone like a historian like me who depends on sources of the past, particularly for modern India, right from the 18th century onwards, the East India Company records, the colonial records, they are maintained at the British Library and the National Archives of UK in a very, very meticulous fashion. Yes, but one has to go there and, access those. Good afternoon, sir. Myself, Shekhar. Actually, I'm a fan of yours. To be frank, it's a goosebump moment for me. You have written many books on Savarkar, but however, my favorite book obviously goes to this Splendors of Royal Mysore. It's a wonderful book. To be frank, it's still my personal favorite. Okay, I'll just directly come to the question. See, till now, everyone knows, including me, during studying of our history, we knows about Lord Macaulay, Lord Mountbatten, etc. But there are many unsung heroes like Sukhdev or many other heroes which we don't know. Till now, our history has been written like this. Due to this, many historians like Romila Thapar, etc., they have taken care because they are mainly, as you said, they are mainly focused on Delhi, and all this stories comes around Delhi centric only. So when this new government when come to power, they just try to make sure that some of our new old cultures coming back to our history books. Then there was a huge cry saying that saffranism is coming over history, they are rewriting the history, etc. Now the government has moved for a silent man. But the saddest part is that till now, we are unaware about our true culture and true history. Till now, what we are studying is a false history, which is a narrative one to some of the leftist seculars, as we say, and a feudal seculars like that say. And for the same, there are some media people who we call prostitutes. They obviously support them and for making the focus that whenever the government is trying to come to the new correct culture, they're saying that they are saffronizing to it, they are rewriting the history. So my question is that, is there any permanent solution? Or as a people like you, Raghunathji or Sarji, etc., how you can involve ourselves to make the government to make sure that our future generation, at least our future generations, will come to a real, to understand about what is our true culture, etc. That's my first question. Second question is a lighter one. Obviously, Raghunathji and you normally talk on a very neutral side, or according to the seculars, it's a pro-rightist side you say. But are you facing any difficulties or a personal ban when it comes to some channels? Because what I am asking this question is that when there's a neutral person in Kerala, when he goes to some debates, he has been now currently banned in debates because he is talking in a very neutral sense and is talking the right questions. His name is Mr. Srijit Panikar, and actually I want to quote his name because he is now banned in debates in Malayalam channels because he is taking the right stand and they are saying that he is a pro-right wing. If he is in the debate, we will not come to the debate. So obviously to raise their ratings, the channels will be normally remove them like that. So are you guys are facing any kind of difficulties like that? This is a lighter question. These are the two questions I have. Thank you. I think when it comes to me, I actually avoid going to news channels because I don't see much merit in all that noise that is there. But our most ubiquitous, ever seen, most popular face on news channels, Dr. Anand Ranganathan, who in 30 seconds demolishes everyone who all that he needs is 30 more seconds Navika, 30 more seconds Rahul, but that's all that is needed. I don't think he faces any ban as such. I think he will be better placed to answer. I think we choose not to go to some channels, maybe like an NDTV or something, who try to call us, but we perhaps don't go. Maybe the English media is slightly different from what the Malayalam media is. I share your angst, sir, about the first aspect of our future generations not reading the right history, and it is very, very disappointing that after
so many years, 8 years have passed, and we are still going through the same textbooks of NCERT. One entire generation would have passed with this. The books, written by the likes of Harsh Mandar and Nandini Sundar and Ram Guha and all these people, those are the books that our students are reading. And we had a former HRD minister who very proudly said, not a word has been changed in our history textbook, which is very sad. But I think governments operate in a positive sense through lobbying. So they think people don't care much about this issue, but once more and more of common citizens of India actually start putting this out, and you now have the biggest tool of social media with you. Through social media, if a lot of you put out this angst out, saying we do not want our children to read this fabricated history, and the government will respond only when there is a mass civil, the civil movement or the civil response reaches a critical mass. Till then, I don't think they think that this is so important. You have committees after committees being set up to study this, while all it takes is 6 months to put a set of people together in one room and get to say correct history again is a euphemism, because there is, as I said, there's nothing absolute about history. They're all interim reports. So these changes will happen. Tomorrow this government will go, some other new government of a different color might come, then they will change the history books. So this constant tussle is inevitable. These tags are not something we should bother about, saffronization, etc. So these are just told. But I think a need is to have real experts, real scholars who could sit together and rewrite the history. In fact, recently, just 2 weeks back, I was in Chennai, and the Chinmaya mission there has come out with alternative textbooks for class 6, 7 and 8. And this will be, and those books are written extremely well. I've been reading them. They put out what can be called as a history closer to the truth. They talk about all these unsung heroes and heroines whom I mentioned briefly, a different perspective to what the history is. But these books will probably be in circulation only in the Chinmaya and the Vidya Bharati schools, which itself is about 20,000 schools. But when will it go to the CBSE and NCERT? That only the government of the day can do. This is cheating. Just to answer your question, I was called to a news channel once, and the topic was fake news. And I told the anchor that she had spread the biggest fake news, and I gave her the evidence. In fact, her fake news was so big that CBI had to come in and tell her, "Madam, this is fake news." After that, I was never called to that channel. So I hope that answers your question. But to Vikram's thing and to the excellent question asked by Sir, there has been an authoritative book written by Shri Sitaram Goyal, 2-volume one, on Hindu temples and what happened to them. And Vikram is absolutely right. There are about 44,000, if I'm not mistaken, 44,300 temples that have been totally destroyed and other structures on them. So there, if I may, I beg to disagree with Vikram. We should, or Indians should reclaim not just Kashi and Mathura, but each one of those 44,000 temples. Because no one temple is bigger or smaller than the other, less spiritual or more spiritual than the other. Thank you. Optimist. You're an eternal optimist. I'm trying to at least go to a least common multiple of. A very good morning, sir. My name is Arjun. It's a pleasure meeting you, first of all. Sir, my question is, I have seen your session in a literature fest of DC books. You participated in that. There was a question from the crowd after the session when the Q&A started. There was a question from the crowd: is this session to whitewash Savarkar or not? There was a question, and you very beautifully answered the question. And I would like to tell you that what DC Books did was, after the session, the answers you given and the very beautiful answer which you gave to the crowd, they removed it from YouTube. And let me tell you, as a part of the coordinators of this youth conclave, I would like to tell you that our inspiration to conduct this youth conclave was that single video, which our coordinator Yuvraj Gogul has posted in Facebook also, because these people had
these people only want narratives which they like. So how do you see this very narrative? If you talk about Savarkar, you have to demonize him. If you talk about Savarkar, you have to speak only a portion of it. How do you see that? See, the literature festival is one of the biggest fest in Kerala, and these people has removed your portion from YouTube. What is it that is making them afraid about these things? Like when we speak up, what is it that they are afraid of? Can I add something like, I forgot your name. Arjun, yes. Arjun said, like, the people from academics, the problem we face. Now, when Vikram was invited to Kerala, I searched in Google and identified the channel which actually streaming this. And I was just spending my time in front of the YouTube to see, and I finally identified it, and I watched the entire program. And later that night I thought, no, I should rewatch it, or I should, no, why? Because the information which he was giving in that session was fabulous. Something which was unknown for people like us in academics. So, but night I came to know that the people who actually promote the free speech, they call themselves as the promoters of free speech, they have taken away the video. Like Vikram as a person, you were the one who actually attended the session, and what was the feeling? Like the feeling you underwent, like your session is complete blackout. And these are not the people, they call themselves as the promoters of free speech. In fact, that session was so stormy that it had to be cut short midway. And I had a very good friend of mine in Calicut who came literally like a bodyguard. She and her husband and her father, all of them came there. It was a huge beach. So she said, anything can happen there. Someone can just come and stab you. So you're not staying at all for, beyond your session. And literally took me away. So when your invitation came, I literally had two thoughts in my mind. Should I again take the risk of going to Kerala? But then, I said, no, I think if you keep getting subdued and scared of people, then you can't do anything in life. No, that was a very shocking incident because the amount of hostility that came from the crowd was something that I didn't expect. I knew that there would be disagreements, and talking about Savarkar in Calicut and so on is quite a challenge. But the very fact that they took down the video and they gave me, and I openly brought it up on Twitter also, saying, why only that session has been deleted? All the other sessions are very much there. Why only this session has been deleted? So DC Books, I think, gave a very stupid answer. There was some technical error in the digitization, and so that's why we have pulled it down. Now there's lockdown, so we could not get a new person to all kinds of bunkum. So, but you're so right. I mean, the left is something, we wrongly, concatenate the word and say left liberal. I think there is nothing liberal about the left, not only in India, but world over, all through its history, whether it is in China, whether it is in Russia, whether it's in any country, Kerala, Bengal, nowhere, where it is only muzzling any opposite point of view. A true democracy, a true, free democracy is one where there are differences of opinion, dissent, discussion, debate, and the left does not tolerate or promote that, particularly if they say sunlight is the best disinfectant. So when sunlight is thrown on a topic that they have carefully nurtured for so many decades of demonizing Savarkar, hiding so many facts under the table, obviously there is a backlash that, we can't afford to take. But this is very, very unfortunate, and I'm very sad that a literature festival which should actually thrive on multiple opinions, give a platform. Why at all call me if you had to censor me? That is very unfortunate, but that's the nature of the beast. And not only this, as most of you know, I live under constant attacks from the left, now not only from India, but even outside India. But then I think they don't know that I'm made of sterner stuff, so I do take them straight to the courts also when need be, file cases against them. I think that's the constant way of dealing with such malcontents. 2 minutes. 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 2 minutes
Vikramji, Namaskaram. My name is Rahul Balachandran. First of all, thank you so much for giving 2-volume Savarkar biography. I have both of them. I have finished the first volume and yet to start with the second. So in one of the promotional videos or some discussions in P Guru, I heard you mentioning about referring 40,000 records in Europe and US while writing this book. So how did you get access to those records? That is my first question. And the second one is, recently Mahesh Manjrekar announced a movie on, a biopic movie on Veer Savarkar. Is that book all about, or is that book based on your biography? No, sadly, that is not based on my biography, I think. But there would be a movie which we would very shortly be announcing, which would be based on my 2-volume biography on Savarkar. I think there is a need to convert so much of research into a medium which will reach out to a lot of people. Now, it's very, as Sir had asked earlier, it's very easy to access, unlike India where, going to an archive is a nightmare for a scholar, where there's so much of bureaucratic red tape and so many forms you have to fill. You can only photocopy 10%, 20% of a record. In the UK particularly, it's very scholar friendly. So the National Archives of UK or even the British Library in London, the 40,000 papers that I mentioned, you can actually take your camera there and take photographs of the records. So, I spent about 10 days in London and photographed so many things. Then I would retransfer all of that back home to my father, who would then, take printouts, compile it into by the time I came back from London, there were a series of nice bound copies of all the records that I had found there. Of course, there's so much more which could have come into the books. In fact, initially I wanted it to become a 3-volume biography, but my publishers, Penguin, said, this is not one of Amish Tripathi kind of a thriller which goes on for several, series. You better restrict it to 2 volumes. So a lot of it got left out. So I hope some of that can actually find its way, including in the movie, maybe when it comes out. Thank you. My name is Sajit Kumar. My question is, has any Congress leader or leftist leader faced imprisonment in Kalapani? I am asking this because only for a simple reason. Because these two groups pit maximum venom against Savarkar. No. Actually, all those who were there in Kalapani were all revolutionaries. So no Congress leader was ever sent to the to Andamans. Most of them were in jails in India. Not to say that they all led a life of luxury in the jails. The common satyagrahis, they also faced a lot of trouble. But then several of the leaders, Gandhiji being in Aga Khan Palace for so many years, or even Nehru, where his daily routine in the jail, when you see, badminton, then getting home cooked food, you are given pen and paper to write letters to your daughter. And the condition of the jail itself, which was quite, luxurious compared to what the people in Kalapani faced, where basic human facilities of food and toilet and medical health, support was not given to many of the political prisoners. Many of them had to defecate and urinate in their own cells. And imagine sitting amidst your own squalor all day and eating and sleeping there. So that was the kind of tortures that people at Kalapani faced, which was nowhere close to what several of these people faced. And the Kolhuka Bell punishment, where all day in the blazing heat of Port Blair, they had to go around the oil grinding machine and extract 30 pounds of oil. And if you, at the end of the day, this would be measured, and if you don't extract that amount of oil, you would be flogged or not given food. Even the food that was given would have pieces of reptiles and insects and all of that, and eating that, most of them would get diarrhea. And going to the toilet was also fixed timings in the day. You couldn't go when you wanted. So this kind of inhuman tortures that they faced, this was only for the
armed struggle, the revolutionaries of India who struggled there. But ask a young person today, name 10 people who suffered in Kalapani. 10 people or five names of people who struggled there. I don't think a young person would be able to name those 5 people. So in fact, when you go to the cellular jail, you see an entire plaque there which has the names of all the 200 odd political prisoners who were there from various states, largely Bengal, some from Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, UP, United Provinces and all that. And when I went there, I literally stood there frozen, seeing those names. And as I said earlier, thought came to me that what an ungrateful nation we are. Thanks to these people who gave their youth, who gave everything that was going for them, today you and I are able to breathe in free India and live happily. But least we do is to remember their names. We don't even do that. And that is a very sad part of the way history is, I think, taught to us. And in fact, I remembered when Suraj had asked me earlier about did any other people write petitions and so on. We know this other famous incident of how Jawaharlal Nehru, when after staying in the Nabha jail for 14 days, he was so demotivated and disorganized that, disoriented, that his father actually went to the viceroy and said, please release my son. And Nehru is supposed to have signed a bond saying he would never enter Nabha again. And then these are the same people who also bring up this idea of petition and that you sold out and so on. So I think that really needs to be relooked in the face of historical facts. We are actually running out of time. This would be the last question. Namaste, sir. So firstly, I'm very blessed actually to hear all your words here. And I too belong to the generation or batch who has read those NCERT books and was unaware of what the actual history of our country was. So it was really eye-opening for me. And my question is, what is your opinion on the negationism that we face? Like almost all of us who are present, like many people throughout the nation and all, they do know about the facts, at least on a rough note, of what has happened in our history. But while coming to the fact of admitting it or talking about it, or when people talk about those facts, they're not ready to accept it. But without acceptance, I don't think we can bring a change, or we can look for a change in our minds and all. So what is your opinion on that negationism and denial of fact? Very good. That's a very good question. And that is the whole bane of what I've been trying to talk in the last hour or so, as to how negating things, brushing things under the carpet, thinking that this is going to upset today's modern society. When you do that, these fault lines don't go away. The edifice of national unity cannot rest on the shaky foundations of whitewashed history. It's a false notion that national unity, social cohesion can all be maintained by whitewashing uncomfortable truths. Negation also comes in the fact that we negate the civilizational greatness of India. As a young person yourself, I'm sure when you were reading your NCERT books or whatever, you feel that you're not reading the story of your country, you're reading it about some other, in third person, you're accessing your own country's story, which is not how it needs to be. The othering of India, constant denial of the civilizational greatness of India in various fields. It could be philosophical, linguistic, architecture, poetry, literature, medicine, astronomy, alchemy and mathematics and all these, metallurgy and all of that. We have so little that we know about it. In fact, my good friend Rohan Murthy, who started the Murthy Classical Library, he used to tell me that when he was a student in the US, many of the other, Oriental societies, students who came from Oriental societies like, say, Japan or China and all, when they would have conversations, they could tell people
what were the achievements of your ancestors? What were the achievements of your civilization? And he said, when even think of it yourself, when someone asks you, what is it that you need to be proud of as an Indian? We really have to think a lot, right? I mean, we invented zero. We are given these very, very specious examples. But beyond this Mera Bharat Mahan and Jingoism and all of that we always have, what are the genuine achievements of our ancestors, of our past, that we can be truly proud of? And that goes beyond politics, ideology. It's about the nation, it's about our country, our ancestors, our past. Sadly, negating India's civilizational greatness becomes like a fashion statement. Oh, I consider this very regressive. We are constantly made to feel apologetic about our past. Divisions, whether it is caste division, caste oppression, these are the only things that we talk about when we talk about our past, not talking about the genuine achievements of the past. So I think that's a very pertinent point, and that is where a reimagining of history to bring out these aspects. I'm not saying that the bad elements, whether it's caste oppression, whether it is invasions, all of these also needs to be spoken about. But along with that, the civilizational greatness, for thousands of years, our ancestors did not sit quiet here. We are a knowledge-seeking society. We are a society that celebrates knowledge. So all that we have created, can that be of some utility today to people? I'm not saying everything that was there in the past was great. That is another extreme of Jingoism, where you say, we knew nuclear physics, the atom bomb was there in the Mahabharata, you had flying cars, aeroplanes. That is another level of stupidity. But then a lot of genuine things that we can be proud of as a civilization. I think it's very important that we talk about this. If it's not available in our academic curriculum, it should be through outside the system, like people like us who need to write about it. And with social media now, information dissemination is not a big problem. And now it's time. Let us wind up this session officially. I would like to call Harius Kartaji to hand over the momentum. And one more time, a huge round of applause to Vikram. The way he spoke and the effort which he is doing in the field of historiography. And I thank all the participants who were here, and I thank the organizers for conducting such a wonderful session. Thank you all. I'm sure. കോൺക്ലേവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ വിക്രം സമ്പത്ജി ആൻഡ് സൂരജ് രാജേന്ദ്രൻജി.